Ni aje wasee, ni Alberto hapa Maisha States na nimeingia live already. Hii ni video nyingine nimesema acha nianze live leo. Sikuwapatia notice, poleni sana. Lakini msijali, na rekodi session yote kaa amnioni. Niko poa kabisa. Naona tu. Utaniona, wala sana niona na tuniona. Kama vipi? Wase labda wako sikukuu. Ni mwa surprise too by the way. So leo mtaona hii live, ataona hii live. Na record pia. So kosa hiyo live hakuna noma sana. Mtaona tu itakuwa whatever it is. Naona. Sijaambia mtu yote naenda live, nime-announce tu. So naona Kenneth Muya ameingia hapa kwa live. Hata mimi nimeingia live sahi. Hakuna notice kabisa. Naona. Tani try to reply wasi haraka. Sijapatiana notice by the way. Sasa mazeni kuona na try kwanza sijui ningojea watu ama nini. Naona kuna Kenneth Muya, kuna Ann Mugo, The Farm Gang, na Vincent ameingia, Michael Otieno, Vincent Otieno. Naona. Ni mwa surprise tu, msijali basi. Shughuli mingi, you don't want to know what's been happening. Naona. Sasa wacha tu ni surprise watu niseme hata nianze juu niko in between vitu mingi sana sahi. Labda itakuwa half an hour, 1 hour sijui. Let's just see how that goes. Baada ya mwaka mpya lakini. Naona. Chani tapia wasi happy new year. Naona. Link ya wife naitwaje? Kuna link kweli? Napata hiyo link sahi kweli. Inaitwa Tracker Mami. Tabidi nitafute haraka. Naona. Hajaanza kumake video but ndai link before. Naona. Vini ni kweli, it was impromptu. Nimesema tu acha nianze. Nimekuwa in the mix. Nifaa kuifanya jana. Ikabidi nikapelekewa toi kwa celebration nyingine hapo ya naitwaje? Celebration ya New Year's. So that's kujua ngadu nini. Happy New Year Kenneth. Naona. Sikuwa najua nifanye nini kabisa. Sema tu acha nianze kwa sababu ilikuwa shughuli mingi. Hata sasa kuna shughuli mingi bado. Nafaa kwenda kuona mother kidogo lakini nimesema acha ni before watu walale nione wasee. Habari ya mwaka mpya lakini. Naona. Kupoa. So ndio hivyo niko nataka kubonga juu ile story ya ile the levels of value. Juu nilichapa haraka kamera moja ilizimika. Sasa ina record vitu mingi sana. So nasema naona nda try kufanyia wase ile understand kila kitu. Level of value. Hizo notes zangu za jana ziko hapa hivi. So sijui niendelee alafu mtauliza maswali as we go. So hii kitu ni kitu ya ule msio teach tuanga ile Myron Golden. Naona jina yake ni Myron. Myron kama golden. Naona. Naitwa the 4 levels of value. Naona. Naitwa hivyo. Ngoma ya background Anthony inaitwa Maisha States. Maisha States. Endo search Maisha States YouTube. Ukiangalia video yangu kuna link below. Maisha States. Naona. So ndaendelea basi. Nikianza kwa question. So kuna ile nani Marion Gold inifundisha kitu the 4 levels of value. Unacheki? So the 4 levels of value huendanga hivi. Kuna the first level ni implementer. Naona kuna implementation. Hiyo ni implementer. Sasa. Naona. Kuna implementer. The 4 levels of value. So implementer ni ule mtu wa mkono. Ile saa tuseme kama tuseme sijui nipatie an example kama yangu ya tracking. It makes sense. So okay, mwaga nilisema tracking hiyo McDo. Kuja states tracking na McDo mob sana. It makes a lot of money tracking. So tracking you make a lot of money in McDo. But the thing ni ile when you're driving truck, you're making maybe 2-3 times more than anybody else ula kwa industry. Suppose kwa industry ya maybe unadu watu wengi do hii CNA. Mshasikia Ibrax ama CNA. Ile kunini kufanya kupanguza mamadha wazee, manyanye na maguka unapanguza una take care of them. Ni kama care. Naona.
Nelson Kagai nataki happy new year sir. Naona. So hiyo ndio ile sadi kazi ya mkono, ni kazi ya mkono. Kuja hapa hivi, the first thing you want to do, lazima upate job. So job iko available, the easiest job to get, ila ina experience mingi, they'll train you. Ni kama hiyo CNA ama kwa factory, uende kudu kwa factory, kwa line factory, maybe packaging, maybe kama unajua kudrive Uber, vitu kama hizo. So in the beginning, tracking you make really good money, tracking in the beginning. Sababu ukidu tracking, unapata you're making some decent income, ili unaweza afford apartment na kila kitu. Unaona? So hiyo ndio the first stage ya hiyo when you come here as a new immigrant. Sasa, happy new year, nani? Devin, happy new year. Duke of E10, no. Tuko 16 na like ya. Likes ni 7. Okay, asema like video by the way. Asema like ini video. Musa kusema hivyo. Like stream, like your stream. No, like stream. That's okay. So, you need the first thing ile nitogaje, nito ile levels of value. So, watu wengi kuna ile implementation. Implementation ndio the first stage. Hiyo ni kama everybody falls under that category. Kawa ni employee, wa ni implementer. Mona. Alafu the next level ni unification. After that, the third level ni communication. Alafu the fourth level ni imagination. Hiyo ndio story ya the 4 levels of value. Unaona sasa? So, kile explain ile, kama ni ufanya job kwa employee, you're an implementer. Kama uko na manager, wewe ni implementer. No choice. Naona. So, the difference ya tracking yoga very simple. Acha nikate volume hapa. Kuna stream hapa naona kuna volume na acha nikate ina feedback. So, kama uko na manager, wewe ni employee, wewe ni implementer. Kwa nini? Wewe ni mtu wa mkono technically. Naona. Ile you can't survive without your job. You need to have a job to survive. Hiyo ndio level ya chini kabisa. Watu wengi fall under hiyo category. Nacheki. Alafu the next level ni management. Ile management. Management sasa itonga unification. Ni kama union. Ize ma union. Teachers union, unification. Unification ni yule a human being who's managing other human beings. Ina make sense wase? So hiyo ndio unification. So the lowest level ni implementation. Auta make the mob kama ni implementer. Alafu the next ni unification. Auta make the mob, uta make so kuna hizo skills za do. Ile kiseme kama in terms of US dollars, as an implementer, you can make between $0 to $80,000. Naona, maximum. Okay, 80,000 ndio poa, but 80,000 ni ule mechanic wa hizi high-end cars. Kama tuseme Mercedes-Benz, hizi ma Lamborghini, ma Porsche. Mechanics hao lipo. Kama one of my cousins yoga ni BMW specialist. Yani mechanic wa BMW. He can do everything kwa BMW. Hata yoga na do job anaishi Canada, Edmonton. Sasa kusema jina yake, but ni specialist wa BMW. He's paid well. Maybe you make 80K a year. 80K ukidivide by 12, una imagine how much? 6,000, I don't know how much, 80K. Kama 60 ni 5,000, maybe 72 ni 6,000, 72 unaongeza hiyo nyingine hiyo. So kitu kaa hiyo ni implementation, the lowest level. If you have a manager, wewe ni implementer. Aya, number 2 ni unification. Unification wewe ni manager, you're managing people. Sasa, that's what you're doing, managing people. So when you're managing people, wewe ni manager, uko a slightly higher level than implementer. Sababu implementer, kama tuseme wewe ni computer programmer na wewe ni implementer, you are the one typing the code. Naona. Unification ni ule manager. Manager, he's overseeing the people who are typing codes. Naona. So hiyo ni level ingine higher. So ukiangalia implementer, you use your physique, your mind. You use your mind, of course, but you use your muscle. You have to do the thing. Unaona. Kama ni truck driving, you're actually driving the truck. Unaona. Kama ni computer programming, you're actually programming. You're the one typing away. Kama ni data entry, you're the one who's data entry. Manager wako, unification, yana oversee, anaangalia. Kama ni factory, by the way, so gonna manager factory. Au lipo more, by the way, ma factory. Sababu wewe au itanga kama lead supervisor, kitu kaa hiyo. Wako unification, because your job is to manage other human beings who are doing the thing. Unaelewa sasa? So hiyo ndio unification. So mali, the level of value where you start making more money, ile yani umeanza create wealth, you're making more than enough, ni communication, which is the third level of value. Sasa, so usha kwa implementer, umekuwa unification, sasa umekuwa communication.
So communication ile, when you salesman, how is a salesman paid? Salesmen are paid by wanaitaje. Salesmen are paid by the sales they make. No sasa. So as much as you have a salary, maybe sometimes ni lower than expected, most of your money comes from ile income una make. Inaitwaje kama, what do you call that? Ile itongaje ile nisahau jina. Mbona sahau? Commission. You're paid by commission. So which means commission yako is not limited to the amount of, you're not trading your time for money anymore as a communicator. The value, the more you sell, the more money you make. Unaona? So kama unauza gari 50,000. Ukiuza gari moja 50,000, commission yako ni 5,000. Okay, this month uuze 200 cars. Unaona how much you're getting? You're not being paid by the hour anymore. You're paid by the value you bring to the marketplace. It makes sense. That's the whole idea. No. You sound your story. Oh, Vincent, thanks for the super chat. So you're in the story, communication. You're not only paid by the hour. You can even show up at midday. So kama unauza nyumba, unauza mashamba za kamulu. No. Your job, muona hao madem, kuna madem waga wanauza mashamba. So pigiza ma video hapa hivi diaspora kila siku. Unatafuta mtu akona looks. No. Hii microphone sijui nakaaje. Imekaa poa. You're looking for looks. So when you're looking for looks, unakaule the most prettiest girl, the most handsome looking guy. Why? You want them to sell shamba kamulu ama real estate. Cheki sasa. So they are paid by their value, how much they sell. You're not exchanging your time for money anymore. At this point, you exchange the value in a matter, the value you bring to the marketplace. That's how you get paid. So everybody should strive to be a communicator. No. That's one more important than implementer. Because implementer, you're limited. You can only work for 8 hours a week, 40 hours a week. Okay, and the overtime, that's about it. No. How much do truck drivers make per hour average? I don't know, it depends on what truck you're driving. Mulipa dere wangu mumlipa nini? Mumlipa $35 an hour. No, that's kuandikie. An hour. That's what I pay my driver. No. After your hours zetu ni average ni 50, okay, inafaa kuwa 40 hours, but average hour work 50 to 60. No. Yeah, that's how my drivers, that's what I pay them, 35. Which is above market value in a way. Sababu watu wengi ulipa 30, 28, 25. But mimi nisema, I'll just give them value from the beginning, ndio ni beat my competition. Unaona sasa? Hata nikiongezwa do next year, ndawalipa 40. I don't care. No. Sababu ni more, it's a human. No. Kama this guy, one of the guys akona watoto watano. So, who am I nimlipe less than minimum wage? 35 ndio average income will make you do a lot of things. But most of the jobs, ukuja hapa kama immigrant from the beginning, nobody will pay you 35. I think most jobs naanzia ka 15. Minimum wage ni $7. 15 ndio ile at least you can have a living. You can make a living. So hiyo ndio, everybody should strive to be a communicator. Unaona? So that's the another thing. When you communicate, nitwaje? Acha kwanza ni thank Vincent. So you want to strive to be a communicator in any level. Ile uko. You want to be the guy communicating. I'm live from Miolongo, Siekamau. You nani? Muli Daniel. Lakona Muli. My game. Average, your driver gets 1,750 per day. I don't know. You're in the conversions. Yeah, that's what they get a day. No. I think so. 1,000 per day. No, $35 an hour. Dollars, 1,700 per day. My game, I don't know what you mean by that. So you want to strive to be a communicator. I'm looking at the charts as we go. Lakini hiyo ndio direction. Na mazile part ile mali camera ilizimika. Sasa ina camera mob, kuna camera moja iko hapa. Sijui kama mnaiona. Kuna hii camera hapa. Hii. Sijui kama mnaiona.
you know, nataka nionyeshe vile mimi fanya live stream. Muone hiyo setup yangu, unaona? So don't worry about it. I got you covered na everything. Inapatia view yote. Hata si monitor, but natry kupost hiyo section pia muone vile inakaa. Alafu na zingine mbele yangu pia. Kuna moja hapa na record. I'm recording this session too as well. Muona sasa. Happy New Year official Yankees. Nacheki sasa. Unaona? So you want to be a communicator. Acha ni try kumaliza hiyo point before niko distracted. Yeah, same mko active ni aje. So the reason why I'm a communicator is very important. This is a new year. So in your new year resolution, figure out a way. How can I be a communicator kwa anything I do? No. How can I be a communicator? That's the most important thing. So what can you do to be a communicator? Mara mob lazima uende 4-year degree of communication. No. So, I mean, so it's up to you. There's like a process. You just go through the long process of being a communicator, which is like the shortest process of being a communicator. So one of the biggest thing about being a communicator, sahi world may change. No. Kama sahi, we're having a discussion. Sahi ni kama 12. I think it's 12:44 p.m. Sahi hapa Malimi niko Central State Time. Alafu nyinyi mko Kenya ni kama 9 o'clock, I think. 9:44, karibu 10. No. Mnasherehekea. No. What's the easiest and best way to start as a trucker? Lazima uende shule. You have to go to school and get your license. Once you get your license, then unaanzia hapo. Between New York and Minnesota, which would you choose for a nurse? Uni George Ochieng. Nursing it pays well everywhere. But kuna place iko more competitive. I think kama New York will pay you more because of the cost of living. LA, Los Angeles will pay you more. New York will pay you more. But the trick ni ile, find a place that pays you more, but ishi cheap. Then you can keep more money. Sabu, LA will pay you more, but LA tax yao ni very high. Ni kama 40% of your income. So you don't want to live in LA. Ukiishi LA, usiishi LA ndani. Jaribu kuishi outside LA. Ndio kuwe cheap kidogo. So you can stretch your dollar. It will go farther. Mwona sasa. Hiyo ni George Ochieng. Sasa, nataka kuanza nikiendelea. So, communication. So, which is the easiest entry point of communication? No. The easiest way to get into communication, this right here. No. Live streaming. How do you live stream? Tumia simu, tumia cell phone. No. Chukua cell phone. Cell phone ndio hii, chukua cell phone. Don't use the front camera, use the back camera. Iko poa. No. Naonyesha ni screen yangu. Hivi, use the back camera. Sawa. Utumia the back camera ku live stream. That's the easiest entry point to do communication. Kwa nini? Uzuri ya YouTube, nobody's judging you in communication. Kwa nini? When you start your video, you're by yourself. Nobody's watching. The more you get better, people will start watching, the better you become. Sasa, usikuwa na excuses. Don't overthink. Sababu kusema, I want to start a faceless channel. Sasa, it's okay. But remember, there's so many faceless channels. So you're competing with a lot of people. No. Kama u record 1080p, una record 720. Kuna msa kuna faceless channel, you record 8K. Una record 720. So what are people going to watch? 8K ama 4K? Ama 1080p. No, lazima u compete. Hiyo sasa ndio kitu kwa hiyo. Lakini kuna difference when you, as a human being, when you speak on the camera, alafu camera inakuangalia, people see your face, they see your eyes. Nimevaa transition lenses by the way, zinakuwa dark kidogo juu ya light, but don't worry about it. Nasema ile kitu utakuwa better off ukianza YouTube, because when you start YouTube, you're learning how to communicate. Naona? Alafu you'll make mistakes. Don't worry about the mistakes. Mimi make mistakes. Kama saa hii nilifanya hii live stream 2.5 hours ago, nimetafuta kila kitu mpaka nikataka kuchange vitu around. Naona? Acha nitry kuangalia ma comments haraka. Kuna nini? Which state should I use as I apply for visiting visa to be sure that I will get the visa? Nimesikia, I don't know everything about that. Delvin Monene, which said, okay, ni Muli Daniel, but I think avoid Seattle, avoid Washington, avoid Washington. Nimesikia hivyo. Nimesikia tu juzi. Sababu Washington, they give you a driver's license and everything. So avoid states zile zitakupatia hard time kuingia. Kuja Minnesota, by the way. We don't really care. We need more people. Minnesota tuko na kama 5.5 million. No. 5.5 million. I think New York alone as a city iko na 8 million.
So New York City has more people than Minnesota as a state. No. North Dakota iko na 1 million. South Dakota iko na 1 million. But utakuwa in between wazungu wote. Utakuwa in between wazungu, utakuwa kana wazungu peke yao. So it's up to you. You know, think about what you want to do. Lakini nafanya more research na hizo stories za states, by the way. Siko sure sahi ni gani which is the best. But hiyo ndio kitu moja you want to come. But watu kusema sometimes stop asking the questions like which is the best state to do blah blah blah. Fanya hivi. Just come. No. At future. Just do the thing. No. If you have to explain to me how you're going to do it, then chances are you're not going to do it. Kwa nini? Because you've already accomplished the thing in your mind. You know what counts most? It's not what you say. It's what you do. Naelewa. What you say is irrelevant. Your actions, your thoughts are only relevant when you take actions on your thoughts. No, sasa. Which state I'm thinking about, you're thinking about it. It doesn't really count. It counts in your mind. It makes you comfortable. You can come to America and back in your mind or in your dreams. Kabisa, you can do whatever you want. I could be a millionaire in my mind. But in actions, am I really a millionaire? No, I'm not. So, kituka hiyo. You have to do the thing. Sasa, hiyo ni gani hiyo? Nataka kuangalia. Which state would you, Albo, si upgrade na camera zingine, unitumie, nani, Delvin, siwezi ku-upgrade. I'm using the cameras. You know, the most expensive camera niko nazo, they pay for themselves. Mwaga photographer na videographer. I don't do it for the money mostly. Ile tu maybe once or twice a month. So I can't give you my professional camera because this isn't the job. Ukiniambia Albo, ni kama unaniomba track. Albo, till you give me one of your tracks, alafu ni ile ukitaka do kitu fulani, ni email to make arrangements. Say, hey, you know, Albert, I have this much. I'm trying to get this camera. Can you blah 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 to make a deal hivi na wewe nikutafutie maybe kamera nyingine. Kwa sababu hii hapa nyuma unaona hii kamera hii. Hii mtu mia kwa vlog, hii ni ya vlogging kwa track. Of course, you can bring a professional camera kwa track. Juu kitu ina move. You want something that's small, no nakituka hiyo. So kile nipatie camera. You're not the only one asking, by the way. Mumpataka kama 50 requests a month ya camera. Unaona sasa. Nielewa mse wangu. Wewe ni email tuongee. Hata try kuangalia question. Nimefika mali ya communication, mwacha communication. So sema between Georgia sema between also umewahi rudi Kenya na hizo kamera zako ukapata JKIA airport watu wa KRA. Okay, kuna msaada kunilipa, somebody wants to pay me nikamkenya na makamera. Si actual, nasema tu ile just in case, by the way. Okay, nikiingia na kamera zangu kama a professional. Maybe frankly speaking, if I'm not coming to sell them, ndawambia I'm coming for business. If they want me to pay, man, aunijui mzee, abadhe aunijui. Mwagana, I don't care. You want my money so you can give me a peace of mind? Okay, take the money. Achana mimi. No, nafanya hivyo. But still bring cameras. Watu na bring kama kamera 2 hivi, maybe 3 sijui. It depends. Junior job, lazima ni prove your job. Okay, try kuansa questions haraka. Liko nani? Kindly bring guests, mostly Kenyans, on your Man Cave Live, e.g. nurses, military people. Niko na military, niko na nurses. Niko na military ni vilako Kenya sahi. Huyo military yako Kenya. He's already in Kenya. Watu huenda Kenya, but mimi niko peke yangu hapa sahi. I'm the only one. No. Tuone Patricia. Patricia sema Happy New Year, Albo mwenyewe. Patricia, Happy New Year. Alafu Albo, talk about how unaka take your training, your tracking, pricing, training, recommend hizo shule. Shule ni ziko everywhere. Kuna specific, enda watch video zangu za before. Nimeongea mahali na hizi vitu. Aya, Mula Daniel. True, in fact, I was refused a visa to Seattle last month. 13. Yeah, Seattle, come on. Seattle huwezi ingia huko hivyo. Seattle ni ile they want more people. Tuangalie what companies are in Seattle, by the way. Kama mjui. Seattle iko na Nintendo. Unajua Nintendo? Nintendo ile game, Nintendo. Nintendo iko Seattle. Microsoft iko Seattle. Starbucks iko Seattle. Boeing 757 iko Seattle. So it's a big city. Iko na Fortune 500 companies. No, one of the biggest companies in the world iko Seattle. So ni place they need people. No. So ukiingia kama unakaa huko stable sana kuna vile. Hata nitry kwanza question haraka. Albo,
ita shemeji tumsalimie. Ako juu na mtoto. Ako live stream pia. Ako live stream. Sijui kama niona. Kama unaweza. Can you comment? Tracker mommy, please comment. God, I watch live stream. I hope I watch sijui. I hope so. Happy New Year, Albo. Please do Swift have academic in Minnesota or it's only in Arizona? Arizona is the biggest place, by the way. Samuel Karaoke. I picked up my track from Arizona. Phoenix. Phoenix is the biggest ya Swift. Kwa sababu Swift imeanzia hiyo area. Hapo ndio foundation. Swift imeanzia street in south of Utah, something over there, the West Coast. Wameanzia huko. So Arizona is one of the biggest schools. Hata track yangu I came to pick up a track huko ya Arizona. So tracker mami ita shemeji tumsalimie. Ako mbali, sijui kama waweza ingia. Hata kama mtamuona though, ameko convinced. The more mna comment muulize maswali, jana aliniambia hivi. Acha niongee Kiswahili ndio sijui. Aliniambia ati watu wameanza comment kwa channel yake, itabidi aende aongee nao. Nikasema sijui hiyo story. Alex Kibe, Happy New Year, Albert. Happy New Year, Alex. Okay, let's like the live stream. Ifike was a mob. Duke of Sony E10. I think the Sony E10. I said, let's like the video. Like the video. Acha answer question haraka. Okay, Mwangi Elvis amesema nini? Hey Albo, mse anahitaji driving experience gani on US roads as a beginner driver, ama ukishapata CDL unaweza drive semi truck na hauna experience in driving at all? Okay, Mwangi ananiuliza swali moja. Acha try to answer vile umesema two part. The first part ni hivi. America, before you drive a car, you need to have insurance. Sawa? As a new driver, hata kama ni gari ya kawaida, the only reason why they have to specify that, they have to make sure you're a good driver before you start driving. That's why they test you to make sure that you get the thing. Hiyo ni gari ya kawaida tu. So mara mingi, for the sake of insurance will never insure you if you've been driving for less than 1 year in America, because they have your record. They know. Apply insurance, lazima show when did you receive your driver's license 2 months ago. You will pay more. The more safe you drive, inakuwa less over time. So nobody will give you the responsibility to drive a 80,000 pound vehicle on US highway with no experience. That will never happen. Why? Because if you try and drive a truck illegally, alafu polisi ya pull over, you're going to jail. Ni felony. You don't want felonies in America. The last thing you want ni kwa sababu felonies, record yako inaingia kwa federal government. Meaning, every state, every country, they have your record. Hata unaweza kuwa na shida kwenda UK. Kwa sababu as long as you have a criminal background record, hata Australia itakulet in, Europe, labda Kenya itakulet in Kenya. But if it's a first world country, they'll block you from going to their country. So the last thing you want to do in America is have a felony, which is a federal record, crime record. No. So, apasu keep rules. So before you drive a truck, make sure you're comfortable driving a regular car on American highways. Kama ni Canadian, I think Canadian, we have similarities. So it might take them less time. That's why. In nani huyu akasema swali, huyu ni Mwangi Elvis. Aya, Duke, alafu mazee, leta Ibra. Ibra yuko Kenya. Ibra yuko Kenya by the way. Hata ni hard kumpata juu Ibra yuko job, ako very busy squeeze. Happy New Year, brother. Huyu ni Barakam Services Limited. Hiyo ni kampuni bana, limited. Sikia hiyo, company. Vincent, say hi to Tracker Mommy. Tracker Mommy, say hi. Sijui kama anasikiza, labda ako busy, sijui. Labda ameka live stream, alafu akafunga computer aka walk away. I don't know. George Cheng, you need to tell us about marrying Mulami na African lady, because huku US said kuoa Mulami ni shida if you watch that video. Okay, George Cheng, I won't tell you. Mimi nasema hivi. Okay, hiyo ni kila mtu ana personal experience. Unajua Ibra ni comedian. Ibra. Mimi kana Ibra, okay. Kuna Ibra soga tuna meet na Ibra saa zingine alafu tunaongea tu hata to make a video. Just tumekuwa friends, tunaongea, tunaona, discuss tu vitu. Mpaka tunasahau, nafaa to do content. Too late. Unaona? Ibra yoga comedian. Yani mse, he's very entertaining. So ataongea vitu ni kama you can't take Dave Chappelle seriously. Sometimes you can take him seriously, ndio, but Ibra akwambia ile he's telling a story about maybe somebody. Mona. But it doesn't mean
whatever he's saying ni blanket. Sawa, kuna differences. Mi experience yangu nikuja hapa hivi States, nimeapa ya kwamba ndawa Mwafrika. The only difference kwenda past Mwafrika ndawa maybe Mlatino. Ndio kuna wale black Latinos, wale Latino wako nini? Wako yani Afro Latinos. Ni Malatino lakini ni Afro Latinos. Hiyo ni sababu they still have that blackness. Ama pointy, ule mtu akona black. Kuja hapa hivi after 1-2 years nikapata Mkenya. Okay, tukataka kuoana. I don't know, she changed her mind. Maybe I was too broke. I don't know. I don't even know the reason, by the way. She dumped me. And niko na mtoi na yeye. Mbona sasa? So nikabaki niko stressed up. While I was stressed up, the people who reached out to me, ilikuwa some friends who are white. No. That's how I met my wife. Nile, I was in a situation nikampata. Check it. And she was willing to be with me despite having a kid and everything. So kasema, okay, as a human being, if somebody accepts you for who you are na angalia zile faults zako, they don't mind that. What do you do? Nikaoa wife. So kaniambia ati, would you tell me Mlami? It doesn't really matter. No. It's up to you. Ni wewe. Kwa Mlami lazima unge Kilami. I guarantee you will learn. Nikiongea Kizungu nafikiri mimi ni Muamerika sasa. Kwa nini? Because in my house we speak English all the time. So mtu keep up na watu wengine tuelewane. Ina make sense sasa. So ndio nasema hivyo Mlami hiyo Ibrahim gonna make jokes. So ukitake jokes zake kuna truth to it, but mostly ni entertainment. Naona sasa. Acha ni kama nimefika wapi kwa Mlami. Hiyo ni George Ochieng. Ochieng kuja wewe tu Mlami. Wewe kuja tu wewe Mlami kwa sababu kishi Minnesota, maybe watu sahau sikia. Minnesota kuna Wakisi wengi, kuna Mogaka, kuna nini? Kidding me. Are you kidding me? Hapa hivi ni 80% white people. Minnesota is the whitest state you'll ever come to. Minnesota, South Dakota, 1 million people, 90% ni white. It will take you hours before you see a black guy. Hata Minnesota ni hivyo. Simuenda, okay, nikienda maybe town into Brooklyn Park, utaona watu black. Wa Liberia, wa Kenya. But it's only one city. Kuna kama sijui ni 8 cities kwa metro. 8 cities zote, not black people. Majority ni white people. So kuja hapa hivi, if you're doing something, chances are you'll marry a white girl. Kuja Minnesota, you're marrying, kuja hapa single, I guarantee you. Ukiwa mtu black una bahati. But chances are, kwa tu ile mtu open hivi, you're marrying a white girl. Kwa nini? Everywhere you go, hao ndio kwa majority. Umeona sasa? Hiyo ni George. Aya, Joshua Maisha, naona Joshua Maisha hapa hivi, namjua Joshua. Hello Albert, hope you're good. It's been a while doing this live. My question, I can come as a student, then shift to tracking. Ukuja as a student when in non-immigrant, lazima uchange status. Yani the only way watakuallow walichange rule after 9/11 because CDL is federally governed. Federal government nina approve CDL. Yani CDL yangu, I have a Minnesota CDL license, but it's accepted nationwide. Kwa nini? It's yani as even if ni kama passport ya US is accepted the whole world. Kwa nini? Ni passport ya US. It's an official government document from the government. So CDL ya Minnesota iko applicable the whole nation. Why? Because ni uniform rules. When it comes to CDL ni uniform rules. Kwa nini? Because trucks hizo drive interstate, state to state. Sasa that's why lazima upate CDL, lazima ikuwe federally governed. Lazima kuna requirements. Si free tu hivyo. Umeona sasa? Hiyo ni story nyingine pia. Hii ni kwa naongea juu ya level, say kama question. So, can I apply for admission in college in the... Yeah, you can. Uni mtalii. Question is, tracking you can do as a student. Timothy Washira, hi sir, advice on EB3 for unskilled people. Hiyo sijui poa, I'm looking at it. Ende wangalie Kenyan American Home. Owen, I think akona more information ya hiyo. Alafu, Albo, photoguru ndio huyu, photographer. Happy New Year. Photoguru ndio huyu hapa hivi. Naona, photographer. Huyu mseni mnoma na kuniliko. Photoguru ni mnoma na kuniliko by the way. Mimi ni amateur. No. Excuse me. Bwana na homa kiasi. Ni aje Albo, shule huku US wana resume lini? Kesho by the way. Watu hii tunapeleka chuo Wednesday. Yao juu ni private school. I went a half day kwa sababu najua ile holiday. But tomorrow shule imeanza tena. Ilikuwa tu small break. Break yoga summer by the way. Okay, Albo, what can you advise on DV lottery winner where you start from after moving out of host house? You're good. Once you move out of host house, you're good to go. I mean, it's your life anyway. Your hosts are limited. Host need kupatia tu orientation. And I mean, I can't host people anymore. I used to host people when I was single.
watu walipitia kwangu watu wengi sana. Niko na hiyo roho safi. Nikaanza kufanyia madharau nikaacha hiyo story. Sasa na watu hiyo. I mean I can't even do it sahi. No. How niko so private. Yaani how iko so private, sijui acha niseme hiyo story. Wife ananiambia, "Okay, naweza tembea bila shati kwa hao. I can walk without my clothes. I can nude colony tukitaka." Kwa nini? Yaani watu hiyo wako so ni hao yetu. So tumezoea tangu kina mother na mbuyu wahame, tumekuwa alone, just the family kama 4 years hivi. So tumezoea hivyo. So everybody's kila mtu ana space yake. Muona sasa. Mazee Albo, you have an inspiring story. You inspire me a lot. Unani photographer. Me, I want to be the top photographer in video. Unani inspire me sana. Photoguru wewe ni mnoma kwa niliko. I guarantee you. Mimi amateur. No. I'm a professional truck driver and a business owner. Mutu kulearn business as I drive truck. Kwa nini? Kwa sababu niambia story yangu ni level. I'm trying to level up. Hii podcast nimeita level up. Leveling. That's 4 levels of value. Leveling up. Kuwa Mwafrika, okay, ni Vincent sasa. Kuwa Mwafrika does not mean you are safe. Waafrika hata ndio worse. Shida kwa mlami ni system support. Then more than men. Walami sio wabaya. I would rather marry mlami. Vincent, kama uwe mlami. Vini mazee kuja hapa nikupatie my in-law hapa. Niambie, this is a really nice guy. You can take care of me. By the way, wazungu cheza tu. Kama wewe ni acha niambie kitu moja ile insider information. Kama wewe ni dem and you're black, ama wewe ni chali and you're black, na uko yani you got something going for you, you'll marry a very decent human being. That's what it is. Class yani level up. Nini podcast leo ni level up. 4 levels of value. Level up in 2024. No. Yani present yourself kama just present yourself well. It will take you places. Mwingi ya mahali hivi niliwaambia wasa kwa watch channel in the beginning. Do you know why nilinunua ile Audi Q7? Niko na Audi A6. Iko paid off, haina deni. Hata sijina la kuuza juu sina space. But nilibuy hiyo Audi Q7 ndio nikienda mahali ile impression, because it's a company car, by the way. Si gari yangu, ni company car. Every time I'm driving, making videos, I'm driving a company car. My company pays for it. So it's very legal, by the way. Inakaa illegal, but it's very legal. To understand, tunaona. So leveling up, it really matters. No, it really matters. Mara more academia ndio kupeleka places. Academia will open up more options. Mwonge juu tracking juu understand. No. Alafu I'm willing to share the free information. Sababu when you make money, you have more options. No. You make money, you have more options. That's it. Una sasa. Hata nimwacha mambo level, niwache communication, sitafika hapi. Oh, niambia wife ni half an hour. Atashangaa leo. Okay, Minnesota ni ya Vikings, only Minneapolis, Rochester kuna blacks. The rest ni whites as snow. Naona huyu ni Johnny Bananas. Maybe ni mtu wa Minnesota. Atakwambia. Yani hata si Minnesota, yani the moment you may drive half an hour outside the city, you're the only black guy. Yani out of focus imepotea. Oh, imenipata. Sorry Sony you're gonna out of focus. Musa turn off, by the way. Imeni lose kidogo. My eyes are over here. And look at my eyes. Me. Don't get a camera. Easy I say. More gonna jokes mingi. Kuwa Mwafrika does not. Okay, huyu ni Minnesota. Nimemisia nani, by the way? Aya. Ronnie Obulemire. Locked in. Happy New Year, Ronnie. Alafu kuna Brian Maimenyi. Happy New Year, Albo. Glad to be here. Na appreciate. Sije kuna Brian kwa comment, by the way. Naona majina mpya leo. Inafanya live stream more. Like guys, tuko 40. Please here. Like video if you can. Like video. Yeah, it's free. I mean, it's free. No. Okay, like hivi, you feel good inside. Thank you, Vinny. Great way. So nimeanza questions zote. Ama nimemiss anything? Hebu tuone. Kuna kuwa Mwafrika, kuna Mazee Albo inspire. Okay, what can you advise about? Okay, nisha answer hiyo. Shule, I find your stories very... Yeah, Musha, unajua nini nimelani hivi. I'm not educated. Okay, maybe I'm lying. I don't even know. I don't feel like I'm not really an educated guy. Ilati nilienda degree. I've never been in in American university since I came here. Life ili ni chapa nikasema I gotta do what I gotta do. No. It is what it is. Nikaza tracking. But I read books.
to compensate. Unajua mtu akona kama hujasoma, you feel like you're missing out. So because I feel like I'm missing out, I feel like I'm a dumb guy. So what do? I try and keep up with everybody. So I'm well informed. I'm not educated, but I'm well informed. Kwa vitu mob. Mbona sasa? I figure it out. Mwaga ni problem solver. Kama sasa niko na problem na hii, na solve. Kama hii setup yangu ya live stream hii. Hii live stream ni microphone moja hapa hivi na headphone nimeplug directly kwa microphone. Kana sound poor, it's okay. But guess what? Before, I had an even more complex live stream. Nikaona complexity, it takes me 2 hours to set up, then I end up not even doing the live stream. Kwa nini? Juu I'm exhausted from just setting it up. No. Nikasema, let me make this place permanently. Kama kuna tripod hapa, kuna tripod pale, kuna power cable hapa, kuna hii meza inaenda juu na chini, angalia. Na hii meza hii, nimeisolve, angalia. Inaenda juu. Inaenda juu. Ndio meza, angalia. Na I lift up. So inapotea, inarudi chini. So I'm solving problems as I go. No. Ni meza cheap, but then nibuy na ilikuwa on sale. Kasema acha nibuy hii, it will good for my. Hata watu yuka hapa, by the way. So I solve problems haraka. Because niko na ile lack of, I feel like you have to feel like you're broke to make more money. I don't make more money, don't feel like arrive. You never really arrive. You're always striving. Sabu, I'm breathing. So as long as I'm alive, that means I have to strive for excellence each and every day. No. Kwa nini? So I sound like a professor, but I'm just some guy. No, some average guy. So nyinyi mnasema, msana kama intelligent. No, I'm not that intelligent. Most solve problems. No. Naangalia, how can I solve this problem? Alafu na strive. Ni kama ile watu wana fear factor, procrastination. You want to do something, you take time thinking about what you want to do. Lakini the truth ni ile, just do it. I'm telling you, Nike, just do it. Sababu kuna level fulani, I don't know how to explain it. Sema kama ujaiyo wa mzungu, enda uwe mzungu. Kwa nini? Ukiwa mzungu, learn some facets about, kuna ile, everything has detail in the world. Everything has detail. No. Ukichukua cell phone, we break down, uangalie micro, there's somebody put some thought into creating a cell phone. Unaona sasa? Everything has detail. So huwezi kwa tu una generalize vitu, una fly tu over, you're flying over. No, don't fly over. Everything has detail. But you can't do everything at the same time. Sometimes you have to do specific things at a time. Unaona sasa? Everything is kama sasa hivi nimeangalia hivi sasa hivi. Niko na lens hapa, angalia lens. Hii lens si ya nini? Hii lens ya nini? Hii lens ya live stream iko too wide, it's too wide. Photoguru hii ni 1.8 20mm. Hii ni ya gimbal. Mtu mieko gimbal, unaona? Niko natumia gimbal jana, nimetoa hii lens. So I'm not using this right now. Hii lens ina complexity. Iko na angalia, nyuma angalia. Iko na mavitu. Acha nifunge macho ndio muone. Cheki. Na mavitu. Yani is complexity. Everything in a complexity. So mwaga na kuna vitu mudu. Kamera yangu iko multi-purpose. Muitumia kwa gimbal, natumia lens. Ni kama sasa hii live stream, what am I using? I think natumia 24 to 105, ini 35, ile ni 50. No. So kuna vitu yani everything has complexity. So you have to choose. The older you get, the more you zero into the things you want to do. So me focus yangu ni nini? I want to make money until I die. I'll never make enough money, period. It doesn't matter to me. As long as I breathe, I'll make money. So what are the ways I can make money? Trucking is one of them. I won't die driving truck, I guarantee you. Maybe niko na 2-3 years to go before nitoke trucking. Alafu nianze kitu kingine. But sitasema tu, I think my time is up, so I'm going to leave trucking right now. I'm lying to you. I'll make sure I'm making 2-3 times the income you're trucking before I step out of trucking. Unaelewa sasa? Na replace your income. Hiyo ndio leveling up. Ukiona kama you're not leveling up, look at your life. Weji self-analyze. Ungalie, how is my life? Because I miss wajui. I don't know your situation. You know your situation better. Kile musema ni ile, if it worked for me, coming to America worked for me. No. Mimi niko nafanya kazi multiple hauliers, industrial area. Kama ningekuwa manager wa multiple haulier, maybe ni 20 years. Because kuna merit. Hata si merit alone. You could be the best employees, but your boss is still alive. So they'll never give you the job as long as your boss is alive. When your boss dies, it depends who's the managing director. They might choose to bring their cousin instead of you. So wataku overlook. So when you let somebody else determine your destiny, hauna choice. You're stuck to what they think of you. So sometimes you have to do things yourself. Because when you're doing yourself, kama ukisema unaanza YouTube channel, who's your competition?
Photo guru, kusema I'm doing YouTube today, 1 video a week. Acha nifundisha watu aperture. Ama nifundisha watu nini, hata nimesahau hizo terms za camera. Nini autofocus. Ama how to shoot in low light. Ama the best lens for this and that. As I do even by the way, I can start a channel for your camera by the way. But see interest yangu, I don't feel like I'll reach enough people because I'm your camera. I'd rather tell people why increase or level up na Maisha states, hii ndio Maisha states, this is what you can get. Hata kuja states ukae 4 years alafu rudi Kenya, you're a different human being. Kwa nini? Mindset ime change. Ndio hiyo mambo ya communication. You need to be a communicator. See an implementer all your life. Kwa sababu implementer, you could be the best employee in the world, but as long as you're an implementer, there's a glass ceiling. You'll never go past an implementer. Kama wewe si management, when you could be the best employee, but still you're an implementer. Washa choo, you're the best toilet cleaner, but implementer. Uko manager wa washa choo, then now you're leveling up. You're moving 1 level up. So now you're going to make more money. You want to make money using your mind. See, always physical. Lazima niamke ni the job. Niamke ni you ni grind. You ni lowest level. No. You are not created. What unajua? Human beings have a potential of being imagination. You should be making your money while you sleep. You and your imagination. Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk. Ukiangalia Elon Musk, are you the richest guy in the world? Atacheka akwambie, I don't even know. Maybe. They don't even care if they're the richest guy in the world. Kwa nini? Every time he wakes up, he's thinking about new-ish to do to change the world. No. They're changing the world a day at a time. They don't really care. So when you bring more value to the world, to the marketplace, the world rewards you. That's what makes you a billionaire. Sababu angalia, kama nipate example, mi na wife tulikaa chini kusema aje, how much money do we need today? The way life is right now na kila kitu in American dollars. If somebody gave us money right now, then we never work a day in our life. How much money do we need in our account right now? Tukadetermine me and wife, I think that time ilikuwa 4 years ago, ilikuwa $2 million. If somebody gives me $2 million today, boop, kwa account yangu, I'll never work a day in my life. Ndakaa tu chini, kwa nini? Sababu we'll pay the bills, tutapeleka watoi chuo, tutafanya kila kitu. 2 million imetosha. 2 million is enough for me. Sikisema, okay, what if I made $1 million? If I made $1 million, if 2 million is for the rest of my life, if I made $1 million, now let's say sabu, if I made $1 million, what happens? Half of my life is paid off. So I don't have to work half of my life. What's the life period? Mu assume kama 80 years old. 70 years old ndio. Kama uko 35, ukishapita 35 hivi, uko the other half of things. Sababu your body starts changing. 45-year-old guy. No. So how much time do I have? Kama nyu wachi ule msema itonga Nas Daily, yung anavaa t-shirt, imeandikwa 75% of my life. So some I'll live when I'm 70. You should not be working when you're 70 years old. But if you make more money, una reduce to 60 years old. If you make twice as that, una reduce to 50 years old. So you can make 2 million before I'm 50. I've retired already. So if you're 20, oh kianani, 20-year-old, my goodness. You have potential. No. Mistakes zangu za 25 years in. Well, you have 25 years to make mistakes. Don't even make those mistakes like I did. Siko na mtu anani advice na lose out of focus bado. I don't know why you lose. I'm over here, come on. Don't look at my face. Camera inaangalia chini. Acha niko questions bado. Niendelee. So, hey man, I find your story inspiring. Uni CMG. The front page. The front page. You guys have good titles, man. Niaje Albo, shule huko US wana resume lini? Nimeanza hiyo. Shule ina resume tomorrow, second. Hapa they don't waste time. Hey, out of focus. Hey, nini out of focus bana? Nini bana? Niangalie camera. I'm over here. In a lose. But na record hii session yote, na record yote. I'm recording too. More redundancy. Kama plane. Unajua plane kuna fly by wire, fly by pilot and autopilot. Kuna redundancy. Kuna 3. Yani there's no way plane itaanguka. Airplane, Boeing 757 haiwezi anguka. Kuna redundancy. Fly by wire, fly by pilot and autopilot. I think one of them ni hydraulics peke yake, ingine ni computerized, ingine ni pilot. So salona fly uko sijui kutoka Kenya na kuja US. Pilot labda amelala, amekula nap.
I don't think they're supposed to do that, but I think they do that sometimes. No. Question. Excuse me. Nahoma bado kiasi. Okay, Maze Albo, your inspiring story, you inspire me a lot, kaka. Mimi, I want to, okay, nishasoma hivyo. Minnesota Vikings, alafu kuna nishasoma hiyo. Hii channel yako inanibamba between I'm a DV winner nurse in Kenya. Hoping Nairobi Embassy to do well through. I am hooked to Charlene for hosting. Charlene, who's Charlene? George Ochieng. Charlene ni nani? That's Charlene. Do I know Charlene? Maybe I do, I don't know. Aya kuna Reni Obilema, locked in, Happy New Year. Happy New Year, Albo, Uni Brian, Kimenyi, Vincent, likes, tuko 40. Aya, yo Audi nieke kwa Meli. You don't even need, oh, out of focus. Come on, out of focus, come on. I'm over here. Hii camera bana. Nisahau kuiturn off, by the way. Ningai lock in. Nimechange camera last minute. Hii ya live stream. Niko intend kutumia hii hapa. This camera right here. This was ikakataa. Because I don't want to read the manual right now. You don't need my Audi. By the way, George Ochieng. Hii Audi after 1 or 2 years, narudisha. I'm trading it in, nachukua ingine. No. Polygamy kwa magari. No. Me, many wives kwa gari. Sio. Hey. Your wife anasikiza pia. Neza pigwa nje. Yende atahama. Hata sijui, whichever. Tuna kotini. Anyway, jokes. Seriously. You don't need my Audi. Audi ni terrible cars. They're terrible. You know. Audi ni kama dem supu. Ni dem supu. Dem supu, you look good with dem supu, but ni very high maintenance. Unajijua hao mademu wa supu hao, unajua kina Patricia hao masupu. Nani mwingine kwa hapa? Nasema Patricia. I'm sorry Patricia, the jokes too. Mademu wa supu, you look good with them. But your maintenance, wacha tu. Ndio Audi. Maintenance ni high. But because ni a business, I don't really care because I'm not the one running it full time. Niko plugged in, mbona imekataa kunini? Sijui kama nina power bado. Something may happen hapa. Oh, power iko plugged in. Oh, imetoka. What did I do? Sawa. So, nasema hivyo. Maze, Audi ni poa, lakini it's very expensive. There's a reason why I'm driving the Audi. There's a reason. I'll tell you. Ni email, ndakwambia. Ama nipigie simu. 612, 612. Sahi, karibu wifi anizushie sahi, seme, oh, you're giving away your number. Sijui kwa nini 1343. Ndiyo namba ya Maisha States. Ndiyo namba yangu hapo. WhatsApp, unaona? Ndiyo namba. Nimeka hapo. Namba ndio hiyo. Sawa. Niko Kevo, niko content, Happy New Year from Dallas. Dallas, waambie. Nataka watu wa US wakuje waambie wa save kuna kuanga hapa hivi. Unaona? Dallas ni place poa sana, but mimi sipelangi competition. Mazeni nime lose comments mob. Tumeandika wapi? Ngoja. Nimesahau kunini. Naona nasahau hapa na kama. Tuanzie chini sasa, tunasema hivi, tuanzie chini. Nimeweka namba yangu ya simu 612-600-1343. Maisha States. Ndio hapa simu. Ndio hapa. Hii, acha nitoke. Si kesi niko ya mtoi. Inakaa funny. Mtanichekelea hapa naona. Simu ndio hii. Simu ni masculine phone. Ndio hapa hii. Ndio iPhone. Ilikuwa ya mtoi. Mtoi alafu story mob. Mnajua story. Enda mwangalia video za kitambo. Naona open book. Si siri. So hii ni Maisha States. Namba yangu by the way. I was just giving her namba yangu for a while. Alafu abadilishe kwa yake anipatie simu whatever. But haiko work out. So kasema I have to use the phone anyway because abadilisha inunua already. Naona. Tunailipia. So Victor Ochieng, Patricia was chilling. Happy New Year, sir. You look great. Oh, Steve asema like your energy today. Any New Year? Man, out of focus. Come on, I'm over here. Camera ni lose. Ukiangalia chini ni lose. Siwezi change sasa. Hata nitry kuangalia camera. Okay, I'm looking at you. I'm staring at you. Tuangaliane. Sony yoga hivi. Sony yoga inachukua macho, inaangalia na macho, inatrack na macho. The best in the world. Sony out of focus, the best. I didn't know that by the way. Nililearn tu camera. Narudi back hivi. Mse wacha hizo Audi is a German machine.
Nani, najua Ruth maze, I drive German machine. I'm sorry, you guys are just too good. Najua Ruth ni Mgermany, by the way. Musi na Ruth akitembea watu wake wanaongea tu hata siwezi describe. Wife ni Mgermany, by the way. German. Wanakulaga sana, wanakula ma sausages, wacha tu. Ma pigs, ma pork. Mimi sikulagi pork. Mimi ni half Muislamu. Nasema. Ni because of diet reasons. No. Pork is just too dirty. I'm sorry. Maybe America, Kenya, maybe mnafuga zenyu hapo karibu. The America pesa kula everything. No. Can I call you Dallas, Texas to apply for visiting visa? Molly Daniel, can I call you Dallas, Texas to apply? Unaongea juu hiyo Dallas, Texas, akupigia simu. Mwambie. Dallas ni place poa by the way. Dallas ni place, mazi Dallas ni Nairobi, ni Kenya. No. Nika California. California ni Nairobi kabisa. Lakini, why do I live in Minnesota? In the middle of nowhere. No. In the back of my necks. Competition, say. Hapa kuna less competition. No. So, kama job, no. I don't need them. They need me. It's okay. Makes me feel a little bit better. I mean, Texas kuna raha. Kuna nyama choma, kuna nini, you'll have fun. But, you're competing with, hata juu population ya Dallas ni ngapi? Too many people. No. Kuja Minnesota. Kama imagine kesho wanipigia simu na nirudi job kesho. I don't even feel like working. I don't want to work. But I guarantee you, kesho ni Monday, Tuesday. Wanipigia simu na niambia, are you available tomorrow? Niambia, no. Nasema, I still have a hangover. Na nakata job ina make 1,000 a day. No. Options. 1,000 a day. Kama mchezo. Hiyo ndio tracking. The most stupid thing. You're driving. Okay, I'm not bragging. Nawaambia tu. Zile video zangu za kudrive truck, when I'm making those videos, it takes me about 40 minutes. Kwa hiyo 40 minutes, maybe 150. Making that video. Making the video and tracking, make $150. While I'm making the videos, I'm making money. So every time you see me driving, I'm making money. See rocket science, by the way, ni kudrive too. That's all you do. Ni ile tu unalan kudrive kitu moja kubwa kidogo. Naona sasa. Nimewatch video ya nani Timo muwatch wase. Timo huko UK. Hata ako hapa. Akidrive sijui kwenda Manchester jana. Sijui ilikuwa when, but anyway. Afa kada kwa mafuta ngataka gari yake. Nikana anaweka diesel akisema, "Akia nani? Wana make diesel." Oh, okay. Camera mazina misbehave. Hey, over here, look at me in the eyes. Right here. Inaangalia chini sijui kwa nini. No, angalia hapa juu. Natani hicho ni news. Nikiangalia chini. So naenda chini check. Nachezea game. Tuna play hide and seek. Nini ama nitoe miwani. Nini huko Europe new tumia diesel. Diesel maze unaweza drive ni kama Tesla. Kuko na diesel ni kama una Tesla. Unaona? Kuna best yangu au na electric cars. Anadaba naniona. Yuko hapa. Gili yuko hapa. Naongea juu yako Gili. Wana my electric cars. Unaona? Iko na range. But diesel inapeleka mbali. It takes you farther. Diesel. Unaona? Hii Audi yangu, wewe acha mchezo. Ni vile tu pesa ni mingi. Hata siangaligi mafuta mimi kwa sababu I'm driving a company car anyway. Unaona? So si mimi. Iko from my paycheck, ningekuwa naumia sana. Singebuy Audi. Unaona? So ni German. Actually Ruth, aikwagi German. I think Audi specifically makes you ni Hungary. Nini? I think German ni sijui ni 5 series. Hizi ma 7 series ni somewhere sijui ni Hungary, hapo Europe mahali. Unaona sasa? Tumefika wapi? Namba simu ndio hiyo by the way, WhatsApp 612-600-1343. Sijaona text ikikuja. Na ame text sahi. Thank you, good job. Mtu ame text sahi. Aitwa Aku. Naona kuna namba moja miss call. Usinipigie sahi 5 sahi niko live stream. I'm actually live. I'm doing it live right now. Hey, camera and lose turn and then you lose. Man, what's the deal? Actually iguse. Ina move. Ina move. Sawa. Nisa kutoa out of focus. Nimeweka last minute camera by the way, last minute. Na hiyo nimecover last minute. So image is everything. Ni kweli. Alafu number inaanza na plus. I'm so sorry man. Ni +1. Unajua sisi America sisi ni number 1. So we invented the telephone. I mean we are number 1. Plus number just Americans. So we just number 1. Sisi ndio number 1. +1 612 ni Minneapolis. 612 ni area code ni 612. 612 ni naona 254. 612 ni Minneapolis. Unaona?
hiyo ni Minneapolis 612. Naona MPLS representing 612. Make sure niko 612. Namba zangu zote ni 612 by the way. Minneapolis. Niko attached na Minneapolis. Minneapolis ndio kama ndio my second home. Naona. Niko Nairobi ni Isili. Mimi ndio Isili bana. So 612 ni Minneapolis. 600 ni ile ndio ikuwe easier ku remember. Naona napatia. Unajisikiza watu kuna TikTok brains. So nasema 600 600. Alafu 1343 1343. Ndio msisahau. Very easy number to remember. Naona. Ukinitext sahi itakuja. Naona mnanitext tayari. Niko live though. Niko show sahi. I'm getting paid for this. No. Niko live stream sahi 120. Nimeenda how long? 1 hour. So ndio hivyo bana. So niendelee kwa hizo levels of value. Levels of value ndio hiyo. Sasa naona I'll come karibu na T live from Doha. I'll love to come to Doha. Labda ndakuja tutaona. Wacha wifi ni allow nichomoke. Baada wako insecure naenda kwa bibi wa pili. Nikitoka hapa naenda kwa bibi wa pili. Naambia hapana, you're the only one in my life. Naona kuna mwingine. Hao wengine tu ni wewe ndio main chick. Hao wengine ni my side chicks. I'm joking by the way. I'm joking. Tanishika hapa hivi. Diesel ya Benzi huku US mko na Tesla mob. Yeah. Ruth, Tesla it's manufactured in California. No. California, they're the most strict state. Kwa nini? They have so many people there. Mpaka kuna problem of pollution. Yani ukiangalia America, the states with the best weather, everybody wants to move there. Mwana sasa. So life ni expensive sababu, I mean, if you want to have real estate, nunua real estate nini California. Kwa nini? Juu kuna watu wengi, naona. Mexicali. Kuna Mexican wengi sana huko Mexicali. Ruth mwana Seattle kuna watu wangapi wako Seattle Ruth? Hebu tuambie Ruth. Si kuna machingchong wengi sana. Wako wengi sana Laos, kuna Asian wengi nini? Kwanza downtown Seattle ina Asian. Naona karibu na Japan huko hivyo. States ni ya kila mtu. Tuliba acha nitumie Tuli. I'm taking responsibility. I'm part of the system. Tuliiba hii country. Tuliiba successfully. Tuliiba hii country kwa nini kwa wao Native Americans. Waliangalia hivi kando tukawaibia. Successfully tukawaibia. Naona. Naona kuna Indians are black. Ni kweli. Naona Ruth anaambia kuna Indians are black. Ruth Kim by the way. Ruth Kim ako kwa live stream. And then wala wasiwajui Ruth Kim, enda msubscribe kwa channel yake by the way. And then msubscribe. Sijui kila mtu angalia. Ana madem. Pia Ruth tuma watu wako hapa hivi kidogo. Tushare ama subscriber. Ama vipi? Ndio tuambiwa sema information. Naona. Ruth awaambia vile yoga Germany, anaongea Mjama. Maze Ruth ni Mjamani vibaya sana. Check tu nikiangalia video zake. Anasema nini? Wakenya, Wakikuyu wana dominate US vibaya. Hapana, sio wewe vipi wewe? Umekuja Minnesota ni Kisii. Minnesota ni Liberian, Somali. Minnesota kuna wa Liberia, kuna wa Somali, kuna wa Kisii, kuna nimesahau nini? Laos, watu wa Cambodia, Vietnam, Laos wako hapa. Kuna wa Russia, kuna watu wa Ukraine. Yani we have 31 different nationalities. But Seattle, wao mwangalia tu place ya Kikuyu. Tembea bana, tembea kidogo. Naona tembea. Wakikuyu waga Atlanta represent, Boston sijui kama huko bado Massachusetts na nini Seattle. But Seattle ni everybody. Seattle wapata na free driver's license. Hata kama una makaratasi utapewa license Seattle. Watu unanisikiza, nani wananisikiza? Hope my friends wanisikiza. I'm not kidding. Seattle hauna makaratasi utapewa DL. Utapewa DL. Wapi Ruth mwingine? Ruth wa Seattle yuko wapi? Ni mtext Ruth. Hata niambie Ruth niko live. Kuna Ruth mwingine pia. Kathy Kim. Hata niambie Kathy Kim akuja waambie. Naona. Awaambie. Sawa, Seattle utapewa makaratasi. That's the best place kuenda kama una makaratasi. By the way, your makaratasi ni nini? Makaratasi ni social security number. I mean, you have documents to work permit ile uko allowed kufanya job. Why? Because they are desperate. They need people. Ataka kuambia, lazima msemangaje wase. Wewe kuja to states. Kuja to states kwanza. No. Pita tu embassy, hiyo scrutiny. Maliza scrutiny. No, present yourself, kuja states. Ukifika hapa hivi, you'll figure things out. No. How can I work with Boeing? George Ching. Sijui Boeing iko Boeing, wako na St. Louis, Missouri, North Carolina,
but headquarters ni nini? Ni Seattle. Hata Kenworth truck ni Seattle pia. Kuna so many companies. Minnesota tuko na company gani? Tuko na Target, Best Buy, ile IBM. Alafu kuna hii ni tuangazi nyingine nimesahau, Fortune 500, General Mills. Kuna company specific na kila state. Naona sasa. Naona Seattle kazi. Naona. Ruth anawaambia angalieni chat. Naona. Ruth anawaambia. Kwanza Ruth wewe ni nas bana. Ukikuja hapa haki ya nani wewe? Nas. Manas ndio mamilionea hapa hivi. Mi nilienda ile litongaje the Deer Awards. Nilienda Deer Awards hata ilikuwa sold out. Siko na tikiti. Deer Awards nilimit millionaires, multi-millionaires. Karibu watu 10. Haki ya nani? Woo! Yaani kuna Wakenya wako so rich paka wako na maemployee wazungu. Cheza nini? Naona. Kasema, hiyo Deer Awards ni poa sana. Nilitoa hiyo video. Nairudisha tena. Naona. Sasa kila kitu inshallah happy 2024. Live outer wapi hapa? Dondora. D massive Dondora. Any medical research center in Minnesota? Iko. Brian okay, kuna kampuni moja hapa Minnesota inaitwa Boston Scientific. Alafu kuna Medtronics. Actually one of the leading hospitals ya research, University of Minnesota, iko Rochester. Naona. Rochester ni iko very high level ya medical. Tena waambie, labda ndawashow kitu na video mahali. Paka wale prince family wa Saudi Arabia, wa Qatar, au kuja huko for medical treatment. Hawa sasa ni wadosi. Unajua watu wa Saudi Arabia si ati they are rich, they are wealthy. So prince akikuja hapa hivi, yeye kuja na Boeing 747. Ile kuna kisogo ile. Ama ni ile itongaje. Hapa Minnesota airport yetu hatuna hizi ndege kubwa. They rarely come here. Hii ni kama itongaje. Hii ni nini? I know I'm trying to convince mzee to hame hapa. Ruth. Mzee, jina lake nani nimesahau jina lake? Eric, oh my goodness. Sasa iliona ile video yake ile Oktoberfest. So ngana tuko na nini Oktoberfest. Hapa ni German immigrants by the way. Kujeni Minnesota. Mzee ndamfundisha tracking. By the way. Ruth, ambia mzee akuje ndamfundisha tracking. Sijali. Hata regret. Tracking si hard sana by the way. Mimi ndio mentor. I'm the mentor right now. Ndamfundisha everything. Yaani ukinijua ni kama umelearn 3 years of nini? 3 years of itongaje? 3 years of learning curve. See, free information. Muonyesha kila kitu. Nikimake video ya tracking, you see exactly what I'm doing in the track. Mnaona barabara, mnaniona face, na mnaona ile video ya track. Namfundisha tracking. That's all you need. Naona. Tracking ni kitu kwa mzee, the reason why some tracking ni rahisi ni ile, you don't need a 4-year degree. You need 1 month of training. Naona. Alafu maybe want to build credit, kuna vitu kadhaa zile ma nitty gritty, but once you start, it's only a matter of time. Naona. Mimi nikianza tracking nilianza 2008 nilianza tracking. 2009 nilikuwa naendesha kampuni. I didn't know by the way. I didn't really nisema naambiwa too much information na mtu ananiambia hivi wow whatever. Lakini nini the reason nilikuwa dereva 2 years because the company was paying for my training. It was $6,000. Sikujua $6,000 is nothing. I mean, nasema tu ile relatively, ile in terms of the money you can make. $6,000 is nothing by the way. Ni ile vitu, if you've never experienced something, it looks like a mountain. But once you start doing it, inakuwa rahisi tu. I'm snapping my fingers. No. Snap your fingers. Do your thing. No, I'm snapping my fingers. Hiyo somebody show hivyo. Hii microphone iko too sensitive. Nafani ba ile iko pale ile side nyingine. So, wacha hazia kuje. Mzee, mwambie akuje. Ndamfundisha tracking. Hata regret anything. Kwa nini? Mwanaume najua mwanaume ni ile insecurity. Ruth, ukibring mzee, wewe ni nurse. He'll make more money than you. I'm sorry. I'm sorry, Ruth. No. Tracking I'll make more money than nurses. Alafu nurses lazima uende shule for 4 years. 2 years kwa RN. Of course, ni employment, it looks like ni reliable sababu people need medical. Medical ndio number 1 America employer. Medical. No, nurses. That's what kutoka Kenya naweza kubring. Kama ule demule niona interview yake juzi ito nani? Jina yake nani ilikuwa nini? Nurse Judy. Nursing makes you more money. But tracking, kama una brains.
Millionaire. Naona, millionaire. Sitaki kuonyesha bank statement yangu. Ni ya business, naona. Najua pia RS wanaangalia. Haya, salimia Kituosis the tracker. Hata simjui. Mazee states ni kubwa. We have 4 time zones. Saini 1 Maliniko Central Time, New York ni 2. Haya, Mountain Time Arizona ni 12. Ruth sahi kwenye ni wapi Seattle? Ni 11. Sindio? Tuko na 4 time zones. That's how big America is. Kituosis akikam Minneapolis, I don't think ananijua. Yeye waga TikTok. Najua sawa ananga gati ya kudu nini YouTube. Kwa sababu YouTube is a tough crowd. Commitment, ni commitment. Because I love mudu video kwa sababu I love video making anyway. It's something that I do every day anyway. Naona. So, naona. Aya, ni thanks for sharing the information on the 4 levels of value creation. This is true by the way. Kama wewe ni nurse, tumie Ruth, Ruth iko hapa. Sijui kama bado yuko. Ruth wewe ni nurse. Ukienda job kama wewe ni nurse, wewe ni implementer. You are the person doing the thing. So what do? You want to be a nurse practitioner. Kwa nini? Kama sasa hapa States, watu own ma group home. So ukikuwa nurse practitioner, utaanza business ya nursing home, so you're offering services to your house. Do you know how much they make? Watu wa group home? $40K a month. Kama uko na how I think it depends how many clients you have. The more serious, kama ni wako na dementia na vitu kama hizo, ni more money. Ni responsibility. So uki own group home, utamake kama I think 10,000 per patient. Kitu kama hiyo. I'm not really sure, nauliza. But ku own group home, you become a unifier. Why? Because you are an employer now. Now you're employing people. You're your unifier. When you become a communicator, now you don't even have to be a manager anymore. You're above a manager. You're the one communicating, finding jobs. Sasa. So unakuwa communicator. You're in the 3rd level of value. The highest level of value, you're getting paid to think. Bill Gates anaingia kwa ofisi every day. Yenda kwa ofisi kupewa breakdown. Sasa. Yenda kupewa breakdown. How are the business doing? Sababu kwa so much level, yani what you do ni ile ukianza kampuni kama mimi nikianza tracking, I was doing everything. Mimi nilikuwa implementer, unification, communication, imagination. Meaning if you remove Albert from the picture, the business collapse. Sawa. So I have 2 drivers. So which means mimi ni unifier, me na wife. At the same time, I'm trying to be a communicator. I don't have to drive truck, I don't have to manage drivers. I can hire somebody else to manage drivers, I can hire drivers to drive my truck. So mimi how do I communicate? Naenda kuattend meetings za gava, kubid contracts na gava. Hiyo ni communicator. So once you make your pesa communicator, what am I going to do? Imagination. What else can I do besides this? Mwana sasa. So hapa nakwenda fly kwenda Monaco for a private meeting na Bill Gates to discuss how to take over the world. I'm a vaccination, I'm a COVID, whatever, I don't know. I'm kidding. Now get to it to the jinga, by the way. I'm kidding. Okay, George Ochieng. You don't know Kituosis, the short guy drag. Namjua, I know him from YouTube. I don't know him in person. Unajua watu wengi ka ujui, hata mimi. Labda nilimtext akujua ni mimi. I'm a nobody, man. Mimi album Maisha states tu hapa. Sasa wananijua, so nijui. I'm stuck in my corner hapa hivi, naona. Man cave. Hii ni man cave by the way. Man cave. Kuna kitchen huko. Kitchen iko wapi? Kuna kitchen hapo nyuma, unaona? Kuna kitchen. Mbona kitchen sahi? Out of focus. Light, kuna light hapa juu. Kuna light. Mimi tu. Asa nijui by the way. Mimi ni introvert. I'm not really like an outside. Mimi si Ibra. Ibra yeye utembea hivi kwa streets, anafungua kamera, anaanza kuvlog mbele ya watu. Naambia Ibra wewe umechizi wewe. No. Mimi second guess. Should I? Ibra jalingi. So yeah, mimi I'm an introvert. Mupenda kitu niko low kidogo. No. So hiyo ni kitu, I don't know him in person. Kanyi mnamjua mwambia I get in touch. I would love to. No. I would love to. Ndamu interview. I don't care. I'd love to. Kwa sababu najua akikuja, of course labda kuja Minnesota once, atakuwa na deliver load Minnesota. Nda make time. My goal is to come to US, learn the system, then start at home. Ruth nafikiri wewe ni mdosi sahi. Najua wewe ni mdosi, but nasema nafikiri wewe ni mdosi sahi. Kuja uanze group muone. Akiana. Utashangaa. Kuna mtu ni meet, sasa majina yake, ana manage homes zake, akona 40 homes. Home moja ana earn 40,000. So 40,000 times 40. Hata hesabu inakataa. Nasema 4 times 4 equals 16. So hiyo 40,000 hii ni 4000
ni 40,000 already. So kichukua hiyo 40 pekee times 4 itakuwa nini? 160. So they make 160,000 a month. Wewe niambie. Of course hiyo ni gross. Kuna ile after expenses. Still, do you know how much money you need to survive in America? Muni kama 5,000 hivi. 5,000 imenitosha. Nitalipa mortgage, nilipe bill ya stima, nilipe insurance, nilipe simu, nilipe hizo vitu zote. 5,000 is enough. I'm guarantee you 5,000. Maybe Audi. Audi si yangu, by the way. Audi ni a company. So that's not me. I don't drive the car. The company pays for it. No, you see me, by the way. I'm not kidding. I'm not kidding. Kama wewe ufanyanga insurance America, chukua license plates yangu, type license plates. Uone, who's the owner of the car? The car is owned by Al Hall Incorporated. See me, I'm just driving it. No, me ni employee or Al Hall. No, sasa. There's a reason why nimechukua hiyo gari, by the way. There's a reason why. Ni company, it's a tax write-off. Ni part of the business. No. So, okay, I don't make gross. Okay, make gross when you're getting a loan, I'm a financing from the bank. The reason why gross matters ni ile, the bank looks at your gross income. Awangaliangi take home. They don't even care about take home. Awangalia how much do you make gross income. Kwa nini? Kwa sababu najua there's a level of samaje. Yani when you start leveling up in your life, kuna mindset ingia kwa kichwa. Like sijui ni describe aje. Nani anaweza nisaidia hapa hivi? Ukimake do kuna vile ina change mindset yako. Unaona? Kwa sababu kuna mtu anasema hivi, when you make money, everything costs the same. Unacheki? Sijui kama make sense. Nataka kupata example. I'm tempted to, lakini msiniingilie. Acha niwaambie for example. Una lens hapa, lens ni nini? Hii ni Sony. Iko hapa by the way. That's why. More like props. Lens ni Sony FE 1.8, 20mm. Unajua lens ni how much? $700. Sawa, $700. Okay, forget this. Which is the most expensive thing? Hata sijui niwaambie kama gani. Yani, everything costs the same. Kwa sababu, when you spend money, hauna ile uchungu, your money is not attached to your livelihood. Unaelewa? When you make money passively, kasa nikienda photography, mtu anilipe 3,000. Hiyo 3,000, I don't even feel like I was working. I felt like I was having fun creating photos for them. Alafu nikam nikaa chini nichukue Lightroom, nizi edit, alafu niwapatie. I don't feel like I'm working. Kwa nini? So I don't feel like I struggle to work. Kwa nini? Una create a level of value that when you work, you don't feel that yani ile pesa inakuwa somehow meaningless. Does it make sense? So if the bank sees your business, you're blowing up 1.6 million a month. Wanajua mindset yako ni ile uko ile the rich people mindset. Kwa nini? If they give you $1 million, they know it's worth it. Why? Because you'll make a change. You'll make something with it. Utaichukua we convert it with something else. Unaona sasa? Ni mindset. Mimi si wadanganyi. Technically, I try and be humble. But life yangu ni very expensive. Is it because I want to? No, not because I want to. Yani ile inakamna hiyo territory. Your mindset ina shift. So ni kama unakuwa problem solver. Unaona? Move value vitu niko nazo. Kama sahi mtaona hivi, angalia camera review, hii camera review. Itaona setup yangu sahi. It looks like a real studio. How much does this studio cost? I don't know by the way. Sababu hizi vitu nimenunua over time. So it starts like hata ameisema, unaona? Brian Kimenyi ameisema, this is the word I was getting to. By the way, I'm being around the bush. It's abundance mindset. You have an abundance mindset. Unaona? Mademu wanajua hizi vitu by the way. Mademu kwa hapa, hebu niambie mademu, pifinya like kama mcomment mademu niambie. Dem anajua hivi, dem ako ni msupu. She's very good looking. She's kina Ruth hapa hivi wa supu. Najua ni bibi ya mtu. Sisemi kwa ubaya, nasema tu ile example ki Ruth na kina Patricia. Madem value yenu nyinyi wa supu. Unaona? Nyinyi wa poa. So ukienda kwa Instagram DM una message 100. Mi Instagram yangu DM na kama message 3 hivi watu reach out. Na madem wengi reach out to Instagram wale wanafikiri mimi ni mdosi, they want me to pay for their whatever. No. So get kama DMs kama 5 hivi per month. Lakini DM average atapata DM kama 50 ama 100. Kwa nini? So madem wanajua they have an abundance mindset. Sawa? Wanajua I don't have a short supply of men. Men always want me. Unaona sasa? That's the same thing. So kiambia dem, mbona uangaliangi uchali? Anasema, sasa ndajuaje ni yeye? Kuna kama wengine 15. Ule nampatia chance ni ule ameniongelesha, ananitupia lugha. Kwa sababu you have to make an effort ndio hata ufike ile average, ile
Ruth amecheka, anasema unaona ni kweli anajua. Ruth will get how many DMs per month? Sema tu number kama una roho. DMs tu when YouTuber, when nini social media. How many DMs do you get from guys who want to marry you? Na unajua you're a married man, atawaambia. Unaona? I'll get my DM anyway. Kwa nini? Abundance mindset. Wanajua sina problem ya machali wako. Unaona? Ni ile tu mimi I have to pick and choose. I have to pick and choose. Charlie, lazima ukuwe na Audi, ukuwe na camera, umeXG minimum 10,000 per month. Ni hata upate ile audience. Unaona? Hata ndio dema kuangalia mara mbili. Kama the only thing mupata attention ile naingia mahali, okay, mwanga I'm not a gangster. Mimi siko yet gangster. Mimi sijatoboa masikio, angalia. Sina masikio, sijatoboa masikio. Sijavaa ma rings, sina watch, hata sina ring ya marriage. Ring yangu ya marriage ni silicone. Hata ilipotea. Hiyo mbia na wife ilipotea. Where is your ring? Naambia I lost it. I lost it. The only thing move yoga miwani. Hizi miwani. Sawa, easy because my eyes I can't see. Niko computer programmer. Back in my days I was doing coding. Niko computer programmer. So iliharibu macho zile screens za kitambo zile. So I've been wearing glasses for I don't know how many years. 20? Sijui hata kitu kaa hiyo. So this is the only thing kwa nini. But mu try kuvaa decent. Ukinimit nikienda kwa photography move a suit by the way. Hata if you want naweza vaa hizo masuti kwa mkamni wafanyie itangaje mademo itangaje ile suti hao. Nitembee kwenye fashion sema blue, green. Wadi kitu. So ni abundance nothing costs. I don't attach when I spend money say ni oh man, I only make nikama it's like you're giving away your livelihood. That's not the case. I don't feel like I'm giving away my livelihood nikibuy vitu. Kwa nini? Kwa sababu ume level up kwa level flani that hata ufeel you ile pesa ile kusumbui kichwa. It doesn't really bother you anymore. No. But lazima uko cautious. Like I'm just saying this kind of mindset. I'm not saying I don't mean him Swahili. Deep down I know where I come from. No. You can remove Albo from Isili, but you can never get Isili out of Albo. No. Nikidrive gari mucho ngoma kabisa. Yaani I'm still mimi mtu wa 3, number 9 Isili. No. Pumuani mtu wa Pumuani pale. Bado ni mtu wa Pumuani bado. Whatever happens, umechukua mtu wa Pumuani, mwaka Minnesota, Minneapolis. Hapa ni Minneapolis suburb. Into Plymouth. Ni kama Plymouth. Hiyo anga hivi. Acha nispelie. Ni hivi. Plymouth. Muishi hapa Plymouth. Hapa na mimi naishi hapa hivi, naona. Hii neighborhood ya Wadosi by the way. So why do I live here? Because I can. I can't help it. I mean, na hata hisi number 1, hizi mahouse zote hapa hivi area yetu ni kama $500,000. Ukienda across the street ni $1 million houses. So I'm striving to move to the $1 million houses. Why? Because I can. Because at that level I will. No. See big deal. See atini kubaya. So the cost, it doesn't really matter. When you make your money passively, I don't care your story anymore. Wase wajua nasema aje? Oh, alikuwa na ringa. Excuse me, bana na homa kiasi. Nasema hivi, why do you want to listen to advice? Mtu anakuwa advice at hey, now do hivi albo. Fanya hivi. The only people who should be advising you are the people who know something that you don't know. Mona. Kama msee ana do, atakwambiaje how to spend your money? It makes sense aje? Sababu they're going through, they're telling you like, kama nimekuwa na incident leo asubuhi, hata sitaki mention, kitu ya stupid sana, but anyway, acha naye. Ataniona aseme ni story mob. Yaani kama msee a make do, atakuadvise aje how to make money? Sasa ati chuo ni very important. Acha niingilie chuo kidogo. Kuna msee ikianza channel sikia first atamaje? Albo, wanaambia wasee do tracking. Wasema tracking ni more important than shule. Okay, nili retract your information. Sababu nisemaje? I didn't know who was watching me then. Niko na subscriber kidogo. But it's true. My kids will go to school. Kwa nini? Ndio wakuwe average. I don't want them to be below average. Wakuwe na ile at least minimum they have a degree. Good. But kama kuja states and you're 35, 37, other 30, other 28 and you want to make money fast, do you know what I advise you to do? Fanya tracking. Kwa nini? You will make money faster. Iko na prestigious? No. Ni kazi chafu. Move ango gani? I make my life simple. Move ile kofia ile iko naye. Naona hii niko na asubuhi iko baridi. Hii kivaa hii. Move hii. Kala gani? Ni yellow. Kwa nini yellow? When you're doing construction, when you step out of your truck, they want you to be visible. Kwa nini? Construction ni place iko wide and open field. So msemaje? I don't want to keep dressing up and dressing down every time you talk a truck.
So uva steel toe shoes. Zile viatu zile zina steel toe. Unaona? Na lazima uvae pants. Outer pants, trousers, nimesahau. Jina America mingi. Alafu navaa shati ya yellow, ile reflective. Alafu navaa ile jacket pia kwa kuna baridi. So when I step out of my truck, they can see me kwa sababu na reflect, na ngara yani. Kwa sababu mimi msem dark, so I have to, lazima nikuwe neon light ndio wanione. Unaona sasa? So are you dressed up like in a suit and everything? No, you're not. But does it really matter if you're making like maybe 120 an hour? Doesn't really matter. So, mimi sitaki do trucking, itakaa vibaya, sifa yangu ni kwa manager Kenya na drive truck sahi. Yeah, but what if hiyo manager job yako ya Kenya, ukuja hapa hivi States, whatever you're making in Kenya, you're making 10 times. Does it matter what you're doing? Musema, niambie nioshe choo leo, nilipe $200 an hour, ndawashe hiyo choo, and I'll do it 110%. No. Ndaiosha mpaka ile ya jana na juzi. Every day. The cleanest toilet in the world, because I'm the one cleaning it. Unaona sasa? So that's what it doesn't matter. It doesn't matter what you do. No. Hapa States kama kwa nurse, utaenda mahali nurse upate umeenda kwa room ya mtu mmoja, they were born racist. They've been so racist all their life. We give you a black nurse, we don't want the black nurse. Get somebody else. Kasi tulingana job, kuna place inaitwa St. Michael's. St. Michael's iko hapa karibu na maybe a couple of cities from here. Tukatumwa job, ilikuwa job ya state. So job ya state, you need to have 25% of the people who are working labor force equal people of color. In other words, aka black people. Sawa. Tukaenda hiyo job, huyo msaka tufanyia madharau. Yaani anaongea mbaya. Sawa. Kuna huyu best yangu, alikuwa military. Sitaki kusema jina yake, atakuja channel siku moja. Ile hao tulienda ile hao ilikuwa na Sam TV. Hiyo ndio hao yake, alibuy hiyo hao. Umse akaona tu anamuingilia. Dr. nani? Ule Dr. Love. Nani? Oh man. Yeah, sasa akada drive truck. Wakamfanya kitu moja unfair. Do you know what we did? Wali sign out truck 3. There were 10 trucks. Truck 3 waka sign out. Whoop, wakasema we're not working this job, wakaishia. Whoop, wakaenda wote. So your job au na target ya siku. They need to move maybe 30,000 pounds of maybe whatever. Tuite kama fill. Dirt, ama black dirt, ama fill, ama whatever, clay from your yard, 30,000 pounds in 2 weeks. So uko na truck 10, unakuwa na timeline, ni construction. Unasema, I'll move this in 2 weeks. Sawa. What happened? I'll kick out how many trucks? 3 trucks. So job iko na 3 trucks less. Naona? Sasa huyo msee anaongea madharau, akapiga simu kwa kampuni ile wale sesu dunao, mabroker akamwambia ati, those guys just left. Can you call them and tell them to come back immediately? Saka muuliza, okay, wait a minute. You guys have a problem. The first thing mlisema, you don't want black people to work in your job. The first 2 days. Tukaambia, the only people we have are black people. Number 1. Number 2, mkasemaje, ati, so black people wamekuja, so now you don't want them to some mnasema ati mna complain juu wametoka job. What happened until Olishia? This guy, one of his guys was doing this, he's not paying attention, so we kicked him out. Wakamuliza, what's more important? Kumwaga mchanga ni rocket science ama kukuwa na matracks available? Sema ati, but you see, he's giving us a hard time. Okay, walijua. Wakasema tu ni ujinga yake. Wakabisho, well, there's nothing we can do because that guy owns 3 trucks. If you mess with his business, he can go work elsewhere. So you guys have to deal with it. Tulikam the next day your job. Hiyo msaka amevutwa job. Hiyo mgoso. Alifikiria ati yeye ndio mkubwa, kanini kwa sababu ni racist. Alivutwa job. Sababu alijui you're playing with somebody else's million. Unafikiri Kikuyu anapenda pesa? Sisi wa Kikuyu sisi. Moga Mkikuyu kidogo tu. Ile mbona ukabila najua Kikuyu by the way. Okay, ile wazungu wasicheza na pesa ya mzungu. Unajua British ndio alifundishwa Kikuyu kupenda pesa. British. No, British. Usicheze na pesa ya mzungu by the way. Do not play na pesa ya mzungu. Unacheza nini? Umsa alivuta job the next day. Ani mzungu. Racist guy. Alivuta job the next day. Naona. Alimwa, you don't mess with these people. Hao watu wana own easy trucks. Do you know what it takes for somebody to own their own truck? Si dere. They buy their own fuel, they buy their own tires, they maintain. Alafu anamwambia unamletea ujinga. This guy makes more money than you. Alivuta job. Siku hizi kuna wale bado wajuangi au disrespectful. Sasa mimi nyamaza baada sema tu, you know what, you do whatever you want to do as long as I'm getting paid. I don't care. No. Ausumbua dere wangu juu ni Msomali. Whatever. Hata ndio niko kesho nimeramble sana. Sitaki kusahau wase hapa hivi. Naona.
Doha man is a place to be. Kuja meet and greet. Ndakuja Doha by the way, ndakuja. Mu keep rules, so hata nifukuza nje. I'm a very good citizen. No. Very good citizen. Narudi back hivi narudi juu. Ruth amesema sema tu kweli. Yellow ndio onekane. Ni kweli mazee Ruth, ni kweli bana. Naona hii skin, nafikiri mimi ni yellow. Cheki mimi. Hata hii light nafanya nikae poa. Cheki tunafanya na hii screen. Cheki black. No. Hii ni true black, cheki. Ndio onekane, no. Lazima nionekane bana. No. How are you going to see me, man? How are you going to see me? No. Mi ndio Jesus bana. Jesus was black. I've been following your story closely. It's quite striking. You went to the US at 28. You've managed to achieve all that. That's quite fast and well drawn. I'm 23 and if there, I'm a truck faster. 23-year-old, hata si lazima ufanye trucking. Kuna mse fulani Ibra meet, mse jina yake, I don't know his name. He's a 19-year-old and a drive Lamborghini. I don't know the guy yet. Ndammeet siku moja, but najua ni mtu wa Lamborghini. I don't know how I'm going to meet him. Nimetry kutafuta hiyo njia ni meet nimeshindwa. 19-year-old kid ana drive Lamborghini. Okay, perspective. Tena show. Okay, labda juu Lamborghini ni nini. Just in case. No, just in case. Ana drive, I think ni Lamborghini Huracan. Huracan ni $300,000. Sawa. Yaani ukinipatia Huracan ni the same price na truck yangu moja. Ile truck moja ile truck ya red ile. I'll buy a truck before ni buy Lamborghini. So if somebody is driving a Lamborghini, kama ni payment, sijui naambia mulipa how much payment ya truck, they're making the same payment as I am a truck yangu. Imagine that. But gari yao ni luxury. Yangu ni a job. Hiyo ndio difference. Muona sasa? Lamborghini Huracan. Ama ni 400,000. Depends on how you spec it. Utaka kuandikia jina yako hapo na kuandikia jina yako hapo. Unaona sasa? Hiyo ni Lamborghini. You're driving 300,000 kwa barabara. Hiyo ni Huracan. Ile kwa video yangu ile muona ile ya orange ile Lamborghini ile SVJ. SVJ ni 600,000. Hiyo ni hao yetu. It's our house. Oh, mazee, thanks Sam. Thanks Sam for Sam amenitumia super chat. Thank you Sam. Lazima ni appreciate bana. Naona. Thank you Sam. Nimepoteza kila kitu. What happened? Chat imeenda wapi? Yafanya nini bana? Isi kompia wifi. Ebu. Nime lose live stream. Hii kompyuta yangu nimegusa vitu. Naona. Sasa. Muona sasa? Nakwaga hivyo sasa. Hata niangalie kwa screen hapa hivi. Kikuyu na pesa. Besha shigana. Hii ni example. Photoguru ni example. Niliambiwa nisilete ukabila hapa. Baadaye ni ukweli. Mimi sitaki ukabila hapa. Hapa ni value. Naona. Hapa ni Swahili speaking audience. Naona. Game plan ya Swahili speaking audience. Hakuna kitu kingine. Sawa. Swahili speaking audience ndio game plan. Sasa si kitu yote yani si kitu yote ya kabila. Ruth mazee thanks bwana. Naona umenitumia ma-euro hapa Ruth. Naona. Shukran sana. Thank you Ruth. Leo napata ma-euro leo. So mazee ni ile yani si story na nini hata inaingiana ama nini sijui. What did I do? Hata sijui. Sitaki kusema anything. I'm very new at live streaming by the way. Very new. Sasa naangalia live stream ile vile inakuja. Hope zinaingiana sijui. What did I do? No. Hata niachane naye tu niwache hivyo. Mtaona tu na try ku reply ama ni reply hapa hivi. So nini communication hizo my implementation. Kile mimi nasema ni ile huyu Marion Golden yonge hizi vitu. Myron MYRON Golden. Yonge do the 4 levels of value. So mimi I break down to I'm translating what he says in Swahili. That's all I'm doing. No. Ile levels of value. When I discovered that nikam realize kumbe it's actually important itwaje ni important kuwa na historia kujua what people are doing. Ni very important. Yani why are people rich, why are people poor? Kwa sababu unajua niwapigia story yangu by the way. Mimi kama hapa hivi nikianza tracking when tracking ilishika kabisa ilikuwa 2015. I was making so much money nashindwa what do I do with this money? Imagine nilikuwa na spending problems. So I bought a lot of stupid stuff.
The first time I come States, I did stupid stuff too. I bought stupid stuff on credit. End up niko na credit cards nini. I learned the hard way. Nikalipa interest bank. You buy credit card kitu moja. You pay too much on interest. Sawa? Too much interest. Lakini yani ile una borrow 10,000, you end up paying 15,000. You 5,000 in interest. Sawa? So you're losing money. Basically, it's like 2 steps forward, 1 step back. 2 steps forward, 1 step back. So you're not getting richer, you're getting broke. It's like you're making the bank rich. So the bank is richer than you. Why do you want to make the bank even richer? I don't know how stupid that is. The best thing you can do is leverage your credit to establish wealth. So squeeze I borrow money to make more money. Unelewa? Kama sawa uliangalia this before. How do I do that? Truck ni 300,000. So because it's a business, mo put 20% down. Hebu niambie 20% down ya 300,000 ni nini? 100,000 in $20. Hiyo ni 60k. Ukisema ati, hey, nichukue 60k ni kwa truck. We keep doing that. Keep doing that. Oh, I'm thinking about it. 60k no more. If you don't take risks, you'll never, you have to take risks ndio appreciate your value risk. Sasa, kamera moja imezimika. Hakuna naoma ni live stream anyway. Inaendelea bado. If you don't take risks, outside your value risk, you have to take risks sometimes. Kwa nini? The more risk you take, the more money you make. So muomba loan na buy truck, build your cash flow every day, every month. I make money every month, every month, every month. I'm paying for the truck, but I'm making extra money too. At the same time, I'm giving somebody employment. So gavana ifurahia sababu gavana pata taxes, alafu bank inafurahia kuna interest, mina get money every day, so we are sharing. At some point, the truck is going to be paid off. So now what off? Una cut off bank. Una baki una make all the money. Mona. Dude, I'm telling you. What did I learn this thing about leveraging wealth? Sijili kwa Instagram. So did learn something from Instagram, nika implement, now it's making me money every month. Mona. See, we make kama 5,000 a month kwa track moja. Ile two give and take. Track delta 5,000 extra. Besides ile average. So 5,000 according to Marion Golden, that's being a virtual millionaire. And that's not even my money, by the way. 5,000 ni ya kampuni. So because I already have my own money, hii inaenda kubuild kampuni. So the more I work, the more I hire, the more I buy trucks, the more company inakuwa wealthy. So because of tax, acha nitanku mse tena. Hata sioni ma comments zangu. What happened? Sijui nimefanya nini? Acha niende kwa type na hapa hivi. Unaona? Kuna redundancy mingi. Unaona? Sijui nifanya live stream nikata kuwaka hapa hivi. So maze, think about hiyo kitu yani. Ile you take a risk, you invest money. Kwa sababu unataka kuinvest na stocks. Stocks is a very volatile. Utamake dough, utarudi chini, utamake dough, utarudi chini. So mimi I'm a traditional businessman. Kama after tracking naingia real estate. Kwa nini? Nyumba hakuna mali nyumba inaenda. Naona. Kama hii nyumba yetu, hii nyumba ni ya 1990. Hiyo ni how many years this house? 1990. Kuna house moja kwa naishi ilikuwa 1956. Kuna house 150 years old. Bado zimesimama sahi. The guy who built it, sahi ni grandson wake is still making money from that house. Naona sasa. Imagine ile wealth wame accumulate on real estate. Wasema ati mimi na invest Kenya Kamulu. Okay, I'm sorry. Maybe in the invest Kenya, mimi sijui. But the way I know how to make money sahi ni kama niko States. Umeona? Naweza mwambia Mbuyu kuna investment Kenya. Ile do Mbuyu you make na hawa zake za Kenya. Kwangu ni peanuts. I make more than that just buying trucks. No. Hata anajua. Ile do make a truck ni more than ile you make kwa hizo units zake za rental. Unaona sasa? So why do you want to invest in Kenya kwa hapa States already? Kuna wase anasema ngai story ni nani Owen, I think ni Owen. Namquote poa Owen. Namsema ndio mjue ni Owen alisema. Lazima nimpatie credit. Owen alisema people try and come to America. People are in Kenya, they want to come to America. Once they get to America, I'm an alisema story. They think Kenyan. So when in Kenya utakuja America, ushakam state so unaishi state so kama you're still going you're striving to come to America from Kenya, but once you get to America, you strive to go back to Kenya as an American. Umechizi nini? This is more money. Hebu angalia exchange rate ya dollar ni how much? Ni 157 to 1. So imagine if you own property in America, how much more money are you making than Kenya? 10 times maybe. So why do you want to invest in Kenya?
Of course, ukianza kuinvest in Kenya, the best thing to invest in Kenya ni hivi. Tafuta ule hardcore businessmen in Kenya. Go partner with them, alafu mkuwe partners. Usiogope partnership, by the way. Do you know who makes the iPhone? iPhone ni partnership. No. Nini, camera ni ya Samsung. If you guys didn't know. I think ni screen. Screen ni ya kama Sony. Camera ni Sony. Screen ni Samsung. Software ndio nini Apple. Hardware iko China. Ni collaboration. Sometimes you can make money by yourself. Kwa hiyo level ya trillion dollar company, lazima ukuwe na partners. Umeona? That's why. Unaona? That's why unadu kile unadu. So kusema ati unajifunga unasema ati utaki story mob ati wewe uko Mkenya solo. Hata mimi utaka kupartner, by the way. Naweza partner na mse. Not at this level, I'm still building my business. But some point sitaki kwenda kununua ati na hao moja na shamba moja Kamulu sijui akona eka. Nataka 50 acres. Nataka 100 acres. Kwa nini? Ile sijui ni technology center ile kwa sijui Mombasa Road. Nataka hiyo yote ndio yangu. Kwa nini? Si ati small money, ni big money. How do I know that? You have to think of ni ile kwa your faith jana, faith. Wasi utakuona ati okay, mimi sijai kuwa millionaire. So acha nione, unaweza kuimagine. Kuwa millionaire it's impossible. True, it's impossible. Sababu faith is not by sight. Kwa nini? Sight iko limited. Nyewe sema mnajua. Hata kamera yoga na ile minimum focusing distance. Sawa? Kuna lens moja nayo macro lens. Kuna macro lens ndio hii hapa. Tena upatie example. Unaona? Hii ni macro lens. Si flex, by the way. Hii kuna bag ya job iko hapa hivi. Hii ni macro lens, by the way. Photoguru nisaidie. Hii ni Sony. Hii ni macro lens. Sawa? G lens. Hii ni macro lens. Macro. Macho nifunge. Example. Macro lens, juni macro lens iko na minimum focusing distance. Sawa? So kama object iko hapa hivi, ukifocus utaanzia hapa na utaiona. Sawa? Minimum focusing distance. Kwa hii itafocusia hapa, angalia hapa hivi. So which means kuna hizi mambo za focusing distance. Sawa? Hapa iko nayo, angalia. Ndio hii hapa hivi. Kuna infinity. Angalia infinity. Sijui kama unaona. I'm using example ya camera. I don't know if it makes sense, but it makes sense. Angalia hiyo. Kuna hiyo button hapa. Unaona hiyo? Kuna ile infinity kama number 8, infinity. Infinity focus ile ina focus mpaka infinity. As long as unaweza focus mpaka kwa moon ukitaka. Hiyo ni infinity. But kuna ile kila kitu kuna focus in distance. So what your eyes see ni limited kwa horizon, itaishi hapa. You can't see the other side. Naona? Do you know what faith is? Faith ni beyond ile. That's what faith is. Faith see what you can see is what you can see, your faith. Sawa? Sisemi ile dem ito faith, ile imani. Imani hata mtu wangu ito imani. Faith ni what you can see. That's what faith is. Beyond. It's beyond your horizon. Uko Kenya hujaiona states. States iko ile kona ingine, the other side of the corner, the other side of the wall. Hey, let's nakataa. Sawa, naichanganisha. Faith is what you can see. So you can't live like you'll never be a millionaire. You will be a millionaire. What do you need to do? Live like you're already a millionaire. Mindset. Then if you live like you're already a millionaire, then you'll be a millionaire. That's how it works. Sawa se. Usema ati faith yangu ni nini, sijui nisemaje. It's limited, but hapana. You have to live like a millionaire. Unaona sasa? Hata kama hii chat imekataa, nimefinya kitu hapa hivi. Mimi ni mgeni kwa StreamYard. Unaona? Ama nimefinya hii. Sijui. So you have to live ile kitu uonangi. If you don't see it, then that's true. So musema I'm going to be a multi-millionaire. Do I see it? No, I don't even know it. I don't even see. But in my mind I know. Mindset. Kwa nini? I'm thinking beyond what I can see. Hiyo ndio faith sasa. Kama it makes sense, wala sema Bible, don't be offended. Musoma Bible, by the way. Nilitaka kama mchezo, mimi ni kwa agnostic. Ile tuko fancy way kusema I don't really care about the Bible, but now I do care sababu Bible imenifundisha vitu mob sana, by the way. No. It's one book. How can this book be crazy? It exists the last 2000 years. Alafu everything you do, if you do those things, it actually makes sense in your life. Tuangalie Hebrews chapter 11. Tuseme tuone Hebrews faith 11. Kama naipata niwaambie kitu. Faith 11. Sawa? Hebrew. Acha nisome ni nasoma. Naangalia hivi. Hiyo sema hivi Hebrew. Hii ni Bible, by the way. Hebrews chapter 11 verse 1. Version yangu ni English Standard Version. Mimi sielewi Shakespeare, by the way. Shakespeare ni King James.
Hii ni English standard version. It doesn't matter which version. Ile tu kama uko na accent ya Kenya. Kama hii ni English, inasema hivi. Now faith is the assurance of things hoped for. What are the things hoped for? Mtusema, maze, na hope ni come States next year na DV 2025. You're hoping for that thing. Hoping. Aya, comma inamaanisha nini? Hiyo ni sentence, ile part of the sentence. Na sasa inaongea grammar sahi. Comma. I used to teach, so najua hizo story. I have to describe kila kitu. Aya, the conviction of things not seen in the Bible. Hebrews chapter 1 verse 1. Now faith is the assurance of things hoped for. The conviction, what's the meaning of conviction? Of things not seen. So, the thing that you hope for, can you see it? Bible is the most stupid book in the... I'm an atheist. I don't really care about this book. Fine. Ulikuwa mimi nikuwa atheist. Stupid Albert. Nikasoma kitu for the first time. Break down in English. Go back to school and do grammar 101. Sawa. Now faith is a things hoped for. The conviction of things not seen. So, can you see your horizon? No. You can't. Why? It's the thing that you hope for. So, ndio nakuja hivi. For by it, chapter 2, the people of old received their condemnation. Chapter 2, verse 3. By faith we understand that the universe was created by the words of God. Na meandika hii book Hebrew, watu sema ni Paul, watu debate. I don't really care. Musema, I used to chase those rabbits who wrote this, whatever. You wasting my time. What do the words say? It's not wisdom flani. So if they have wisdom, if they taste like freedom, I'm interested. I want to eat it. Atakuikula. If he has wisdom, I want to eat it. I don't care who wrote it. Hata kama ni Hitler. Ikina wisdom ni wisdom. It's my hivi. By faith, we understand that the world was created by the word of God. So that what we see was not made out of things that are visible. I'm slowing it down. I'm really slowing it down. Hebrews chapter 11 verse 1. I mean, mushi in the Bible. Yes, yoga Hebrews chapter 11 verse 3. Ski story verse 3. Kama ujeyo next to before, by the way. Yes, by faith we understand that the universe was created by the word of God, so that what we see was not made out of things that are visible. English 101. In English 101. This is not a Bible study. These are just words from an atheist. No. Very famous atheist. Mi nikuwa atheist mpaka nikata kwenda university ya Christian. That's how bad an atheist I was. Hata siwezi na hiyo university ya Christian. Okay, so alafu hizi ni words. These are just words. So man, I don't even know what to say. In the comment ndio muone wala so understand nini. The things you see, that's not your future. That's your horizon. No. That's your present situation. The things you can't see, that's your future. No. Because you can't see tomorrow. You can only see today. How does it today? Maybe you can only see an hour from now. Maybe 2 minutes from now. You can't even see an hour from now. In the next 1 hour utakuwa millionaire. You didn't even know that. No. I'm making it practical, Sasa. I'm making it so practical to understand. You can be like, you can see it now, but you won't see it tomorrow. Kwa nini? It's so practical. So sijui nimalizie stream na kamera karibu idedi, by the way. So imeenda mbali sana. So wase wangu mazee, how many hours tumeenda? Karibu 2 hours. Kamera nikaa inadai. Siku plug in camera directly. Au labda ni switch. Sijui naweza switch gani. Wacha nione kama naweza i-rescue haraka kidogo. Sasa kill computer sasa. No. Kidogo tu wase. Camera ni more important. Iwezi toboa. Poleni, by the way. So nafanya hivi. Kama enjoy live, hiyo ni poa. Kama nataka more live niambie. Mwaga very busy, by the way. Mimi I'm a dad na watoi. Tulikuwa hapa mpaka midnight jana, so wamelala bado hawajaamka, but wataamka any time from now. So the thing ni ile, na appreciate sana wase wa super chats, na appreciate sana wale wa super chats. Kama una any questions, comment down below. Kama live stream quality ikuwa poa, nimerekodi session yote hii. So what am I going to do? Ndachukua hii live stream ni post tena kwa channel. Ile clean, ile 4K. Hii ya 1080p ya stream ya DC si poa sana. Sasa wase. So mazee,
Kani first time kwa hii channel is appreciate ukilike, usikuwe stranger, subscribe, naona ukuwe pia part of the family. Naona. Niyo sasa ndio jenga by this. Dika nishawaambia 1 year ni channel 1 year last year ilikuwa new year resolution. Camera imededi by the way. Labda na switch kwa hii simu sasa. Poor quality. Acha ni change camera. Sijui mnasikia nimwambie imededi sasa hii. Tuende kwa studio. Camera. Naona nimerudi back kwa ile ya computer sasa. Hii imededi nyingine, imekataa. Lijua lina deck sababu ni camera. Na sophistication ni sawa kwa battery ndani. Ilikuwa last minute ni decision. Hivi sasa tunakaa indio MacBook camera. Mbona sasa? So mazee kama uja subscribe already kwa part of the family na appreciate sana hivyo. Naona. Subscribe. Alafu like video inasaidia inakuwa watu wengi. Naona. Pia saidia wase wenyu kila mtu naona mnaweza saidia na wase mwambie wase ni aje ni hivi na hivi na hivi na hivi. Tuko na hii discussion. Nda bring kama unajua mtu if you know somebody. I'm a very small channel. Mimi si mpigi sana. But if you know somebody, unataka ni collab na yeye na unamjua personally, reach out kwake umwambie, alafu nitumie message, uniambie, alafu nimtafute. Ndampata tu by the way. Mwaga free weekend kwa sababu during the week I'm busy making too much money. No. I'm sorry. Siko ubaya. Ni business. Mwaga niko very busy making money na tracking. No. I have to. I'll make money until I die. The moment the time I stop making money is when nikikufa. Nikufa leo bahati mbaya, pesa imeishia hapo. Na cheki na wife na watu waendelee hiyo story. Unaona? Ile second generation. Sasa wasema nimeshukuru sana mazee. Ama kama any swali niambie hapa hivi. Acha ningoje. Ile just in case sitaki watatu mataani. Unaona? Niambie. Nasema live quality was clear. Kamera imekufa by the way. I can switch the battery haraka but itabidi ni restart. Tutumie tu ya I've got a better solution. Hii imekuwa last minute. Naona. Unajua ile kamera yako juu bado iko on. Pia labda imekufa sijui. But ndio hivyo. But I'm recording the whole session. The whole session is recorded kwa camera. Kuna kamera moja iko hapa and record the whole session. So don't worry about it. Nda post hii live stream alafu nda post hiyo nyingine pia. So anybody anything else niambie kama nimesahau kitu. Maliza na anthem ya channel. I think sijui kama niko na hii computer. Iko kwa ile computer yangu ku edit. Naona. Labda nicheze hata sijui I don't know how to do that over here. Mimi ni mgeni kwa live stream by the way. Na mtu mia StreamYard. Hata sijai figure out. Najua tu this is how to start the channel. Naona. So sijui za playaje na anthem. Anthem iko kwa ile computer nyingine. I don't think niko nayo hapa hivi. Hii ni laptop. Natumia laptop hapa hivi. Ile ya ku edit niko upstairs. Umeona? Anything else na ngoja maswali ya mwisho by the way. Peter Maina, kuna Nice Live, Muli Daniel, more live. Kuna Windell Pixels, more please. By the way, nimejoin sahi but narudi from the start. And that post the whole thing. Alafu George anasema I'll buy 100 tracks once in states. Oh please George, kuja kwanza tuko team up. Unaona? Mimi nakufundisha ndio unipatie shareholder. I love that. I'm not the smartest guy. I'm not the smartest knife in the closet or whatever. Me too I'm doing my best. Kuna wasa wako they're better than me. Unaniona poa? I'm stretch hivi. I'm not the best guy. I'm not the sharpest tool in the whatever. Unaona sasa? Fidelis hey Albo ndio nafika kaka. Hakuna noma Fidelis maze karibu. Kuna Pastor Albo. Acha shali tuna Pastor. Mimi sifanyangi historia Pastor by the way. I read books. Unaona? Unajua nani huyu George Ochieng Pastor. George by the way, mimi si pastor by the way. Nilisoma hivi, I was reading books. Wacha niwaambie, the first book I read ilikuwa about relationship. Into the 5 love languages. Kwa nini? Maze, dem alinitupa nje. Somebody broke my heart. No, somebody really broke my heart into pieces. No. Which is a really good thing. It's a blessing. Sababu, alinipatia fire. Kusema fire. Walinitupa wewe, sababu mimi maskini. I don't even know why. Ni baby mama, alinidump. Maybe it's my behavior. I'm not a really pleasant guy to be around. No. So ilinipatia challenge. Alinidump kusema okay, I'm gonna have to better my life. Maybe I'm not good enough for some people. No. So kusema ikanipatia moral. So I used to read 5 love languages. I realized 5 love languages refer to the Bible a lot. Nikasoma Bible. The first book nisoma kwa Bible ilikuwa the book of Jude. Jude. So when you have a curious mind, unakuwa kama sponge. Kama sponge ile iko nini? Sponge hiyo itongaje? Ni sponge Ile kama kuna maji chini umwage sponge ina absorb.
So I learned to absorb things. So and I absorb 2 things as I go. So that's why as I read the Bible, not for the religious reason, ile tu for information reason, ile reference. Because when you read a book, ukipata reference, you go look for the reference, you confirm. Ni kama something, wala wako na master's degree unajua hizo vitu, ma dissertation, ukiandika ile unaandika ile itongaje, uko na master's degree, PhD, lazima uandike story fulani. So lazima uko na reference kuonyesha this is where I get the information from. That's why don't believe in fake news. Always check out fake news. No. Ukiambiwa America watu wazungu ni wabaya, tafuta hiyo book usome. No. Usikubali to don't believe because somebody says so. Sometimes they're just lying. Sometimes they're looking for views. No. In YouTube. I don't make money from views. I mean, I would love to, I don't care, but I make money driving truck. If you want to drive truck, that's how I make money. Hiyo ndio bread and butter. No. Na blister hapa za kushift gear. Na blister ndio ile kushift gear. So ni by automatic siku hizi. I don't really drive shift anymore. Automatic buttons. Na upate last minute. Nini ingine? Biography, CGM, ebu. Nani huyu? Sophie, Nasieku, Katampoi. You forgot to tell us why you want to meet the 19-year-old who drives a Lamborghini. Oh, nataka kuongea tu na yeye, kuongea na yeye. Sababu yofanya online business, ile ma dropshipping, ma Amazon. I'm very sure nikimmeet, ananifundisha something I don't know. I'm doing it for selfish reasons. Yeah, seriously. If he's making money doing that, oh, I want to drive a Lamborghini too. Love the live. Usinisahau kupost pia vile za road kama kunayo. Ebu live za road. Okay, Michael Ocheng, siwezi do live kwa barabara. Kuna ile hardware. The best I can do ni kurecord alafu nikamkuipost baadaye. Sababu unajua live, you're not supposed to live kama drive. I mean, it's illegal. Come on. No. I still want to be in America. Sitaki niingie jela. Sitaki uwa mtu responsibility. Some things you can do, you can multitask. When you're driving, you're supposed to be driving. Nikidrive truck, nikisimama ndio muset ma camera naziwasha. Kama niko kwa lights hivi naziwasha, alafu ina drive mpaka izimike. Sawa. So I'm not really filming, ziko tu ons na run. So ile editing muifanya baadaye. Kile nyi uona ni editing. Nikalia chini. So I can't really stream while I'm driving. That makes sense. Itakuwa illegal. No. Hapa tu chunga sheria. Hapa hakuna karao polisi, they're paid so well with him bribe. Labda mpatie $1 million. I don't know, maybe 10 million. Yeah, atakuachia. You need to be very rich ku bribe karao. No, sasa. Anything. Saki kuacha mtu yote nje. Live imeisha already by the way. Kama nataka kumaliza kama nilimiss anything. Photo group, I have a good head. Enjoy the live stream, kaka. Don't worry about the quality. You're giving us expensive and appreciate on behalf of Abo Farm. Uni Photo Guru. Thank you for the wisdom. Nice live, thanks. More live. Live quality was clear. Kamera imezimika. Sitaki kuchange battery sahi. By the way, nimejoin sahi, but nitarudi. Yeah, I'll post the whole thing. Maybe by today, sijui ndajaribu. The whole thing. Happy New Year, kuna Priska KE. Happy New Year, Maisha States, for encouraging us. Alafu, not the live like this one. Not the live like this one. The recorded ones as usual. Oh, hiyo ndadu. Hata sahi nenda kuchukulia mother dawa kana time the record. No. Today nenda kufly drone na wife. Wife amekuwa inspired. Nenda kufly drone na yeye. There's a record. Apendagi story hizo. Mademo are very cute. Oh, I don't look so good enough. Oh, my makeup. So okay, I don't have time for that. Whatever. Kwanza nafani drive. Ni do izla ma drive time na gari ya wife. Mwana gari yake ni more premium than yangu. Yangu ni joke. Ile Audi yake wewe acha tu. No. Yake ni premium. Yangu ni sports. Yake ni prestige. No. Mpaka zile makala zile change. Wewe acha tu. Okay. Anything else I miss? Do more live. Do you experience tornadoes in the state where you live? They are common over there. Minnesota nishaona tornado moja tu ilikam one time. Yani hapa hivi we have other problems. No. Kufreeze maboringo. Acha nikishow. Kufreeze maboringo. Temperature ni ngapi hapa? Mweka Celsius. Hii ni simu ya Kenya hii. No. My location. Angalia. Okay. Angalia temperature. Naona temperature. Ni temperature yangu sahi. Naona. Sisi kama mnaona. Naona temperature ni ngapi? You see that? Hapa sio got more problems. We freeze maboringo. Hii ni Celsius. Nini
Fahrenheit ni wanakudanganya. Fahrenheit ni American, wanakudanganya ndio usihame hapa. Ujidanganya. Angalia Fahrenheit. Nasema nini Fahrenheit? Minneapolis. Fahrenheit ndio hii. Angalia Fahrenheit. Unaona? 28 Celsius. Unaona? Angalia difference. Same thing, unaona? My location. Hii ni 28, hii ni -2. Hii ndio real. Hii ndio Kenya hii. Angalia Kenya. Oh, moja na simu 4. Msijali by the way. I'm not showing off my phone. Moja ni ya business, ingine ni personal. Alafu na zile za business pia. Ni territory. You have to. Ni business. You have to. You have to dedicate simu. Anything else? Ebu, leo nime concentrate ajabu. Show imekuwa safi. Huu ni Mashando mzuri. Maisha ndio channel. Tunapenda. Next time usi OBS to live stream kaka. Natumia OBS to. I mean, muli pia hii StreamYard. Threshold ya kuinvest ama advice ya investment. How is it like to live in Houston, Texas? Is it weather close to Nairobi? Houston is perfect. But the thing ni ile kwa experience yangu from what I do. Unajua pia unaangalia hivi, unajiweigh. Usihame kwa state juu ni weather ni mzuri, alafu now you're competing with more people. You want less competition ndio ukue. Mwana mimi say average. I look like an A+. Kwa nini? They need me, I don't need them. Naelewa sasa. They need me. Yani at my level right now, they need me more than I need them. Naelewa sasa. Sisemi kama ignorance ile, yani unajiplace in a way that competition yako iko so you don't have competition. Ni wewe pekee, yani there's so many few people who are doing this than you can thrive na less competition. That makes sense. Anything else to say? Have a good ahead, enjoy the live stream kaka. Don't worry about the quality you're giving us. Okay, Nisha Peter. Nice, thanks. More live quality was clear. Okay, buy 100 tracks. Moving to I am more moved by verse 2, which says, if was by faith the people of ancient times won God's approval. I can explain that further, but easy Bible study. Hey Albo, ndio nafika hapa. Pastor Albo. Nisi pastor bana. I'm very particular. Mabesti yangu sema hivyo. I'm very detailed kitu kama hiyo. Ile muta ku break down. I break down the English words. No, kwa sababu sometimes ukifly over place, auta understand the kama vile mu fly drone. Sometimes mo angalia what are the details kwa hiyo place na fly drone. Sawa? Sababu you can miss the details when you're flying over. But ukiangalia, if this book was translated from Greek and from Hebrew to English, kama King James ni ile Shakespeare English, alafu nini inaitwaje? Hii ingine inaitwaje? King James ni Shakespeare English, alafu kuna hii ingine inaitwaje? Nimesahau jina ingine. Hii ni English standard version ni English. So they're trying to make it easier for you to understand what the words mean. So mwangalia English, what are the English words saying about this verse? Sababu nasema hivi, kama hiyo concept ya faith, ukisoma Bible ile tu unangoja pastor kupreachie, pastor kuna only half an hour ama 1 hour, I don't know, it depends ile church uenda 1 hour, half an hour. Kama Catholic, mimi nisoma chuo ya Catholic songa tunasoma kama ni pre-program ile unaenda pale unaambiwa mnafanya rosary, alafu yani kuna procedure, unaona. So you don't end up mna quote zile Bible zile famous zile, yani zina, I don't know how to explain this, words nakata kuingiana, but you know what I'm saying. Ule msamkato najua, yani kuna procedure fulani hivi, alafu mnaenda sacrament, alafu mnatoka sawa. Lakini nini, when you read the Bible yourself, it's like you're reading a book, novel. So utaenda ule detail when what does, kama say example, yani I'm not trying to offend anybody, by the way. I'm just reading the value, ili tu value tu ya kusoma kitabu. You see, this is nothing to do with Bible study. So school of, hata kama wewe ni atheist, don't worry about it. This is just words in a book. No. Some crazy book that some crazy people wrote. But the crazy people who wrote the crazy book, it has wisdom. So value tu ndio value. Ile sema hizo, no. Now faith is the assurance of things hoped for. So now faith is the assurance. What does assurance mean? Assurance ni ile guarantee. Okay, angalia, what's the other meaning of assurance? Now faith is the guarantee. Now faith is the, what's another word for guarantee? Yani liwe liwalo itafanyika. So now faith now imani ni liwe liwalo itafanyika of things hoped for. I don't know hope Kiswahili kwa hope. Hope nini? The conviction, sikia jina conviction. Conviction is a very heavy English word. Conviction. You're convicted.
the conviction of things not seen. So angalia hiyo kitu, compare your verse imeaje. Let me just think about this verse for a moment. The conviction of things not seen. Sikia story. What's a conviction? Is that a positive word or a negative word? You're breaking down the words. This is how I read the Bible, by the way. That's what I'm saying. I think this verse, this needs, and I'm Albert, you're crazy. You're crazy. That's not what it's saying. Alafu nakuja naangalia. Nasema, wait a minute. You're actually right. Most of my Bible na dictionary. Nasema, what does conviction mean? Nasema, conviction of things not seen. What does not seen means? Seen is like, auzioni, you don't see. So now faith is assurance, guarantee of things hoped for, conviction, criticize, of things not seen. For by it, the people of old received condemnation. You know, what the hell is condemnation? Who is the people of old? So, Bible is funny, to tell the story, you have to read the whole verse and it makes sense. So you end up reading the whole verse. So, wait a minute. An atheist reading the Bible? Inakuwa embarrassing. But I'm learning something. So kiambia watu wale soma Bible, mimi nakuguarantee the first time nisoma hii Bible kana kwambia watu I looked for Christians kwenda kuwaambia they were explaining what this means. You know what they did? Wali disagree na mimi. Because wait a minute. So you are a Christian, I'm an atheist, I bring you the Bible, then you disagree with your own book. So what do you believe in anyway? Because I'm okay, this is weird. Something is missing hapa hivi. Kuna mtu you know what I'm saying? It doesn't make any sense. Like, am I too super? It doesn't make any sense. No. So they got disturbed. So, how come vitu mna believe after you don't even know the things you believe? Mbona sasa? That's the thing. Okay, tumalize stream. Najua natafuta sahi. Waiting for the drone shots. Oh, Vini, nisha make drone shot. By the way, kulisnow jana. Kulisnow. It snowed yesterday, nika make video haraka. Hata sijai post. Tulina sherehe ya New Year. That's why nimeanza hii live stream late. Thanks for the encouragement. Happy New Year. Happy New Year, everybody. Sijui naweza sema hivi. Happy New Year. Acha niseme tu Happy New Year kila mtu. Happy New Year 2024. Ndio hiyo. Sasa say so. Anything else, please. Niambie. Sitaki kuacha mata. Anything else? Nimemaliza kila kitu. Kama uja subscribe. Kama unataka, by the way. Ni ile ukisubscribe uko part of the family, naona. Si lazima ukame. Once in a while you come visit, naona. You have value, by the way. You're so valuable. Ile whatever you tell me, comments ndio inanijenga. Naona. Kama sahi, I have things in my mind that I don't know how to extract unless somebody asks me a question. That makes sense. So you accept the value. Any more questions? Namba ya simu ni 612-600-1343. Email ni maishastates@gmail.com. TikTok ni maisha_states. Instagram maisha_states. Alafu hata YouTube ni maisha ni @maisha_states. Same thing. Na try to make everything similar. Yes, had it snowed yesterday in MA. Waiting for those shots. Sijui kama edit saiju. I'm going somewhere. Naenda kunulia mother kuna surgery. Alifanywa surgery mkono ya nini. So naenda kumbaya zile ma plaster zile. Ndio nilikuwa busy na kuangalia mother. Unajua bro alishia Kenya, by the way. My brother alishia Kenya. So mimi ndio hiyo responsibility. Naona. Alafu nikagombana na Mbuyu kidogo pia. Mbuyu tunagombana naye. Anyway, whatever, story mob. Dixon Marcelo. Excuse me. Snow you come kwa hizi ma northern states. Midwest kwenda juu. Yani kuanzia mid kwenda juu ndio get snow. The farther you are north, the more snow you get. Mid, so hapa tuko towards hapa tuko border ya Canada. Canada ndio iko north of Minnesota border. So the northern, the state. The southern, maybe the rain, maybe the sleet, something. Ni cold weather. No. You mean nurses don't make more money in states? George Ocheng, they do make money. They do make a lot of money. But trucking, you'll make more money. Sababu trucking ni kama business. No. Trucking when a business, nurses ni employee. So employees will never outdo businessmen. It's a businessman, you don't have a cap. Kama say ni truck. If you have one truck, you're making money. 2 trucks, you may double income. 3 trucks, ukona 2 trucks, you may double income in one truck. 4 trucks, you always go odd number. Odd number, you'll make money. No. Bro,
hata miss job ya snow sasa. Bro, hata miss job ya snow sasa. Anarudi. Amekimbia tu Christmas. Aliboeka. Anarudi. Job ya snow ilikuwa jana. Haikuwa snow big, ilikuwa snow kidogo tu. So bro anarudi by the way. Anarudi I think in the 15th. Ile tu haraka. Wasema naenda sahi please. Alafu ndawapostia everything maybe kesho. Lazima ni edit video ama ndai clip. I don't know what I'm going to do, but ndai edit video. So if you don't mind, ukiniwacha niende nitashukuru sana. Jina kubaya mother maplaster amefanya surgery. Ni mkono hapa hivi. Mother ananingojea by the way. Amemaliza hizo supply yake. Labda ndio amekia video nikienda kwa store, nikidrive kwenda kwa store. Ile tu zile video za drive time. Umeona? Sasa wasema zile nashukuru. No. Na wapenda wote kama maisha tunapenda. Hiyo song ya bro, hiyo Maisha States. I don't know how pia ako very creative. People I didn't surprise by the way, but I didn't surprise sana bro na hiyo ngoma. Aliniambia, "Hebu sikiza hii ngoma." That's it. No. Sasa sema zile tafadhali naweza end stream sasa ndio. Anybody else? Keep on doing, need support from you. I'm looking to sponsor partnership in photography and film journey. Photoguru nikamwambia email me, call me tuongee. Mimi naongea na watu. Tuangalie possible sababu hata mimi I'm not a full-time photographer, I'm part-time. Either you can teach me some stuff. No. Go take care of your mother. Yeah, Michael amesema niishia ameniambia go take care of your mother right now. What's the average wage? Watu upewa when coming to States. Average income ni the lowest job kama kwa store ni $15 an hour, kuna $20 an hour, kuna 25, kuna 30. Ukienda Amazon warehouse labda ni 19, kuna ma hours though, utafanya 24 hours. Yani it varies. Siwezi kuambia ile standard, but minimum wage ni $7, which is illegal. They should raise it to $10. But I think minimum wage ya Minnesota ni $15 minimum. But hiyo pesa ni ile unaangalia where do you live, rent, kuna vitu mob, kuna factors mob. Ni kama tu Nairobi. Ukiishi mahali life is expensive kama Westlands itakuwa more expensive. Ukiishi Eastlands kama mimi to Isili, hata Isili imekuwa expensive siku hizi juu nasikia kuna very expensive. So it just depends where you are. Sasa wase, acha niishie nikabaie mother maplaster. Ndio wamekia video nikienda kudrive huko. Naenda kwa store. Kama kuna time, ndio wamekia video. La PS juka watu wameamka. Tulikaa mpaka midnight jana. We were Sasa maze, nashukuru bana. Nashukuru sana. You guys kept me company. No, I have real friends hapa hivi. No, this lonely guy from Minnesota Command Cave. No. DJ hapa nyuma. That's DJ mix karibu 6 months. Sasa basi nashukuru basi tuone baadaye. No. Acha niwaambie bye bye. See you guys next time. See you guys next time. I don't know if you look like next. Oh my goodness. Happy New Year. Sawa sema ze baadaye. Peace, mufanya peace ile peace be with you. No. Baadaye basi. Peace. I'm out.